Good morning, everyone. I'm Riya Pramanik, and we are learning about our course that is on conflict resolution and peace building. The course code is BPSC 146, and here we are learning about how to resolve a conflict and how to build peace. So, this is what we are peace building. And in this block 3, we are particularly focusing today on unit 8, that is meaning and significance of peace building, and unit 9, that is about the approaches of peace building. So in today's lecture, we are going to complete two unit, that is unit 8 and 9, which is talking about the meaning and significance and also the approaches of peace building. So let's start. Let's introduce this peace building topic. Peace is considered essential for an individual's well-being. So why we are learning this course, why it is there in our syllabus? Because peace is something which is very very essential for an individual's well-being. If there is no peace, no individual can live their life happily. They can't grow, they can't develop themselves. Peace is very essential to develop someone's abilities. However, when we talk about peace in international relations, our reference is not to only individuals' mental peace or morality or social behavior. So, we are learning this unit, we are knowing this chapter. Why? Because we are talking about peace in international relations and not only about the individual level. So, we are learning about international level, and in international level, peace is not only we are not referring peace in the sense of individuals mental peace or morality or social behavior, but we are concerning on the morals and behavior of nations, groups of international arena that often throw a challenge to peace. So here in this unit we are learning about all the nations, all the international groups, what is their behavior with each other and how they are throwing challenges towards peace. So this is what we are focusing here. In We are living in a nuclear age, and this problem has assumed critical dimensions. So why we are calling it a nuclear age? Because there are nuclear weapons that is there present in our contemporary times, and in that kind of situation there is a threat to peace. Because if there is some kind of outbreak of war, there is always a possibility that nuclear weapon will also be used. And in this kind of condition, there is always a sense of fear that is instilled within nations. So this put a risk of the very existence of human race. So as we all know that what was the impact of nuclear bomb drop in Japan during the Second World War, and we know that how nuclear is a threat to the existence of human race and also the civilization. And that is why this age is very very this problem is very critical. It is therefore important that we take establishment of enduring peace for the entire world seriously. So this is why peace should prevail and peace should be taken seriously. Now, moving forward, in this international system, every nation is guided by the pursuit of its own self-interest. So here in the international system, we can see that every nation is guided by the pursuit of own self-interest. Everyone wants their self-interest to be fulfilled. They struggle for power, they struggle for security, and this is why the peace is challenged. This is the reason. So, in the international system, every nation is guided by the pursuit of its own self interest. Everybody wants to compete with each other. Everybody wants to, they want to compete. They want to become the first. So, there is always a race that is going on because of power, because of security issues, and repressive and unjust human condition also creates a stumbling block in achieving peace. So not only this, self-interest, struggle for power is the reason which throws challenge to the peace, but also repressive and unjust human condition can, become a blockage or become a hurdle in achieving peace. So peace is of critical value in nuclear age
that threatens the existence of humanity and human civilization that we have already learned. And also, peace is critical for everyone's development, as we discussed in our previous slide, that how you can develop only in a peaceful condition. If there is constant conflict going on, you can't develop mentally, you can't develop, in your finances, you can't develop morally, because there is constant conflict that is going on which challenges peace. So peace is also critical for everyone's development in a globalized interconnected world. So now we are living in a globalization age, and here every country is connected to each other, and peace is important for all the countries, where global challenges such as climate change, international terrorism, spread of infectious diseases, etc., require harmonious relations among countries. So, in this globalized world, all the countries are interconnected with each other, and the challenges that they are facing commonly, that is climate change, international terrorism, spread of infectious diseases, as we could see during COVID, and etc., require harmonious relation among countries. So these kinds of challenges, global challenges, cannot be handled single handedly. You require someone to take a collective decision, and to take that decision there is a requirement to maintain harmonious relation with other countries. Otherwise it will not be able to possible to take any kind of decision and make policies. Throughout the age, the idea of peace has been imbibed into various traditions, social systems, and religious scriptures. So this is not new to any civilization. Idea of peace was already in existence, and invariably all civilizations have developed only when the larger environment has been peaceful. So if we look at the history of the evolution of all ancient and modern civilization, it becomes clear that peace is the necessary precondition for progress. So every branch of discipline, be it art, music, sculpture, literature, etc., they try to flourish only the larger environment that has been peaceful. So peace is something which everyone look forward to. In countries where war, turmoil, and there are many, conflicts going on, progress of people and the nation are stagnated. So whenever there is a conflict going on in a particular nation, you can see that the people living in that country are very, very, frustrated, very, very, in a bad condition, bad situation, and their progress is not being properly happening. So cultures evolve only when a society is peaceful. When you can develop culturally, when you are living in a peaceful society. Thus, it can be said that peace is as old as human civilization itself. So, if we trace the origin of peace, or peace, want of peace, that is always there from the time when human civilization started growing, and it is something which everyone wants to. So, peace, the word peace is a recent origin. Though it was already there, there is already a condition, peaceful condition, which everyone wants, but the word peace is of recent origin. So, in a basic sense, peace means harmony, concord, or tranquility, but the concept of peace has multifarious dimensions and has a rich content in various religious and philosophical traditions. So, the word peace is of recent origin, and it generally means about the harmony, concord, or tranquility. But this peace has different, dimensions regarding the religious and philosophical traditions. So now let's talk about the meaning of peace. So peace has many dimensions and is applicable to different spheres of human and social existence. So as we already discussed that peace has different dimensions, and different human beings, apply peace differently. So if we ask a religious person, for example, to explain the meaning of peace, they are likely to see it from a spiritual angle. For the religious person, peace is finding God, or praying to the God brings peace to them, and depict political conflict as a symptom of deeper spiritual malaise. So for them, for the religious person, this political conflict is, a symptom of deeper spiritual malaise, of human beings not being at peace with themselves, with others, or with God. So for the pacifist,
Peace means the moral organization of society on the principle of nonviolence. So, to a Marxist, peace is nothing more than the false promises of capitalism in the deeper reality of international class struggle. So, if you talk about a Marxist, for them, peace is nothing more than a false promise of capitalism. It gives you promise that peace will prevail, but in reality, there is international class struggle which is going on. So, for observers of international affairs, the meaning of peace is primarily the absence of war and conflict. So, people who think and who is concerned about the international affairs that is there, the meaning of peace is different for them, and for them, peace is primarily the absence of war and conflict. Let's talk about the German philosopher Immanuel Kant. So, Immanuel Kant provides a more positive and optimist view of peace. So, there is a difference between negative peace and positive peace. So, here we can say that Immanuel Kant provides a positive view of peace. So, he considers it in the genuine goal of politics because peace is something that is desired by all. So, according to Immanuel Kant, peace is something that is desired by all. So, for Kant, peace and democracy are closely linked. So, he states that peace is first and end of hostilities and indicates that the problem is largely one of good organization. So, according to Kant, he equates peace with a condition which is the final end of jurisprudence and concludes by designating it the highest political good. So, for Kant, it is the peace is the designation, and he is designating peace as the highest political good because, according to Kant, peace is something that is desired by all. So now let's gets forward and let's see what Johann Galtung is saying. So Johann Galtung is expanding the concept and introduce the notion of positive peace and negative peace. So negative peace, according to Galtung, is the absence of war, while positive peace is the absence of structural violence. Please note it down that according to Galtung, negative peace is absence of war, whereas positive peace is the absence of structural violence. So, by structural violence, Galtung implies the inegalitarian and discriminatory social structures. It also indirectly inflicts violence upon individuals or groups in a systematic and organized way because of the institutions and practices they condone. So, in the past, slavery was an example of structural violence. So, if slavery is not there, you can say that there is positive peace. But if there is a war going on and it gets stopped, it is a negative peace because, uh, in a long run, there war is stop of war is a temporary because the reason behind the war is not getting solved and it will or automatically give rise to another conflict or war in the upcoming times. Let's talk about the cultural traditions. So, Takeshi Ishida, who was a Japanese political scientist, studied the different conceptions of peace in various cultural traditions. So, according to Ishida, it is listed the following conceptions of peace as most prominent, identifying along with them the differing characteristic peace value that often influence the concept of peace in each of these cultures. So, Ishida listed, the conceptions of peace, and what were those? First is shalom, that is in Judaic Christians, which paid greater emphasis on positive orientation toward justice. Next is Erini, that is Greek, and Pax, that is Roman, stressed on good orders. Shanti, Indian, and Ping Ho is Chinese, and Hiwa Japanese, that is tranquility of mind. So, declaring that these ways of conceptualizing peace with different peace values are likely to conflict with one another. So, Ishida suggests that it would be helpful if the scholars would compute the use of peace in a state speeches in order to clarify that structural concept currently in use in each nation. So, according to Ishida, justice should not be neglected in favor of harmony and good order. So, justice is the ultimate thing for Ishida, and according to Ishida, it is not to be neglected because this is not something which you can negotiate with harmony and or good order. So,
Ishida's conceptualization of peace across culture is interesting. It, however, suffers from oversimplification. So it tends to subsume diverse moral goals and political objectives under the single umbrella of peace and goes on to ascribe some sort of automatic compatibility between them. So, moreover, each of Ishida's cultural formulations seems to represent a narrow conceptualization in which one value is stressed to the determinant of others. Now let's talk about negative and positive peace in detail. So there is need to distinguish between these two concepts because this is something which is very important. So first, negative peace defined as the absence of direct and organized violence that we have discussed. That absence of war is known as negative peace. For example, when there is a ceasefire between two warring countries or groups, negative peace ensues. So suppose there is a war going on and ceasefire happened and two countries who are involved in the war stopped. That is called negative peace because peace prevails because there is no war. It is negative because something that was undesirable like violence stopped happening. Why this is called negative? Because something which is undesirable, violence is undesirable, it got stopped. That is why it is negative. This does not mean that relationship between the warring parties has been restored. Do note it down that why it is called negative, because war stopped, but that doesn't mean that the hostilities, that the relationship between these two countries are restored. That enmity, that hostilities are still there. That is why this is called a negative peace. So peace prevails because the war is to happen now onwards, but the enmity is still there among the warring countries. The second concept is the positive peace. So, positive peace is said to prevail when there is restoration of cooperation and integration of human society. So, positive peace is said to prevail when there is restoration of cooperation and integration of human society. So, suppose the warring countries are now restoring their relationship, they are leaving their enmity behind. So, that is called positive peace. Positive peace serves the need of people at large, not for the time being. Negative peace is for the time being, but positive being a positive peace is about people at large. It has a longer view that it thinks about the future. So it is important to understand here the absence of violence should not be confused with the absence of conflict. Do note it down because violence may occur without conflict and conflict may be solved by means of non-violent mechanism. So this is why there is a difference between violence and conflict. So both are different because violence may occur without conflict. Without any conflict, violence can occur, and also conflict can be solved by the means of non-violent mechanisms. So the distinction between these two types of peace gives rise to a fourfold classification of relations between two countries. So war, which is unorganized group violence; negative peace when there is no violence but other form of interaction or cooperation takes place, and where the best situation is of peaceful coexistence. Positive peace, where there is some cooperation interspread with occasional outbreaks of violence. Unqualified peace, where absence of violence is combined with full cooperation. Let's talk
contact within are less like to projection external aggression with others. So conversely, societies that are conflict ridden are more likely to use Now let's move on to international peace system. First is based on distribution of power. So most peace thinking has centered on the problem of how power shall be distributed in a best manner among the nations of the world. So this distribution of power is something which is, one of the major concern for all the nations of the world. A major limitations of theories relating to this is their sole focus on only coercive power and neglect of other kinds of power. So powers can be hard power, soft power, but here these theories which talks about power, distribution of power, they are mainly talking about coercive powers and they neglect the other kinds of power that is different from hardcore, powers like soft power of a country where they can influence others with their culture, their traditions, their food. So these are the things which comes under soft power. For instance, influence is an important but often neglected aspect of power. So when you are influencing someone, it is your power that you can influence others. But this power of influence is neglected aspect of power. Nobody considered this influencing power as a power. They doesn't count that. However, if we simply focus on the tradition of studying the distribution of military power, there are four major models of power. The first model is that of minimum equality, which is based on the theory that the international system is best served by making power the monopoly of one nation or system, just as it is by some states or countries. So the first model is about the minimum equality. The second model focuses on maximum equality, or what is usually referred to as a balance of power. In this sense, that no nation or alliance is strong enough to defeat another nations or alliance. If somebody is more powerful than the other, there is a possibility of, war. There is possibility of overpowering the small country. But if you have balance of power, so both of them have, they will not have any kind of sense that they can defeat the other. So a modern variation of this is the balance of terror, wherein a nation may defeat other nations but only at the risk of being completely destroyed itself. So this is what balance of terror talks about. So the third model attempts to keep or stabilize military powers at a low level. All kinds of arms control efforts fall within this category. Finally, the fourth one, there is a model that seeks to do away with or stabilize military power to a zero level. So, this refers to the general and complete disarmament advocated by the pacifists. Now let's talk about international peace system, which is based on organization of conflicts. So the second general type of international peace plans focuses on the organization of the conflict. So this is basically a crisscross model, and it is based on idea that more the number of conflicts a system harbors, the more it is strengthened, not weakened, provided all these conflicts do not divide the units in the same way. For example, two nations may be allies in one conflict. For instance, some Western and Eastern countries were allies during the Cold War. However, they may simultaneously be foes in another conflict. For instance, when it came to be antagonism between the rich and poor nations. So this subject them to cross-cutting pressures. Such a situation can also create for withdrawal and neutrality or non-alignment. Suppose in Cold War, they are few nations are on one side. They are one party where they are allies during the Cold War. But on the other hand, they have their economic issues also, where one party is richer than the other. So there is also conflict going on between the rich and poor countries who are fighting the Cold War together. So this is what this, crisscross model talks about. So in other words, because multiple laws develop, it prevents complete identification and involvement in any one conflict. So there is also a greater tendency for groups that are not part of the cross pressures to serve as a channel of communication.
Now let's talk about international peace system, which is based on individual loyalty conflicts. So according to this peace model, the potential for violence among nations is reduced when many loyalties are induced in individual citizens. So this can take two forms. First one is a peace plan which may seek to prevent conflicts by preventing conflictual polarization by inculcating multiple loyalties. This is done by institutionalizing, preferably across potential conflict borders, secondary and primary relations between individuals from different nations. So, in practice, the suggestions include people to people exchanges, children, youth, students, professionals, politicians, mixed marriages, increased knowledge, and empathy. So, a second plan seeks to build a cross cutting organizational loyalty. So, the division of the world into nations and territories provides roughly an exhaustive and mutually exclusive division of humankind. But there are also nearly 2,000 international organizations which provide many individuals with other possibilities of identification, although this division is far more exhaustive and not exclusive either. Now let's talk about the international peace system, which is based on degree of homology. So homology between nations, meaning the extent to which they are similar in social and political structure, is also considered an important factor in peace plans. So there are two models of peace based on this homology concept. So in the models of minimum homology, nations which are very different in their value system structures are unlikely to compete for the same scarce values. They can instead be interdependent and establish a symbiotic relationship based on complementarities. On the other hand, in the maximum homology model, nations are as similar as possible in social and social structure and value structure. This facilitates interaction and creates value consensus. So it is argued that greater the similarity between nations in terms of their culture, including language, the lower is the probability of misunderstanding. So if there is similarity, just understand this: if there is similarity between nations, there is less probability of misunderstanding. So the theoretical basis is the thesis of value homophily, that is, similarity tends to produce liking and interaction. Now, homology between nations, meaning that is about homophily. Okay. So now let's move forward and learn about international peace system, which is based on degree of interdependence. So there are some models of peace which are based on interdependence between nations. So interdependence or interaction, where some kind of positive value is exchanged between the interacting parties, can vary in frequency, volume, and scope. So, trade between two nations is a very good example how all three, the frequency of trade, the value, volume of trade, and the variety of items being traded, which vary independently. So, there are two principal models based on this concept. The first is the model of minimum interdependence, and such model envisages a world where each nation is autonomous and self-sufficient, and no nation intervenes or interferes in the affairs of any other nation. This is a clear case of negative peace, where positive peace is exclusively ruled out, according to Burton. So, the second model is that of maximum interdependence. So, interaction or interdependence among countries or certain specific kinds of exchange should not be confused with functional cooperation. So, functional cooperation implies that the parties involved work together to produce something they may then also share together. So, for example, one form of functional cooperation can be co-production, where several countries combine resources in order to produce something really big, such as supersonic commercial airplane or gigantic developmental project. So this is a good reason to believe that at all the level of individuals, functional cooperation on equal terms is one of the factors most efficient in producing integration. Now let's talk about world peace systems, and most peace thinking has evolved around the problem of how power can be best distributed among the countries. Okay, so the first model is that of minimum equality power. This is based on the theory that the international system works best when there is monopoly of power by one nation or system.
So examples are Pax Romana, Pax Ecclesia, and Pax Britannica. So these are the instances of Roman Empire, the Catholic Church, and the Britain maintaining law and order over large areas in the globe. So the second model is based on maximum equality, or what is usually referred to as balance of power. So this model works on the principle that no nation or alliance is strong enough to defeat another nation or alliance. A modern version of this is the balance of terror, in which a nation may defeat other nation, but only at the risk of itself being completely destroyed. So this is what we have learned in this peace system, where we can see that there is a modern version which talks about that if nation wanted to defeat one nation, but there is always a risk of itself being completely destroyed. So the third model is based on keeping military power at a low level. Example of this are all kinds of armed controls efforts, especially those that have taken place since the Hague Peace Conference that happened in 1899 to the present day. So finally, there is a model that seeks to stabilize military power to zero level. So the general and complete disarmament advocated by pacifists falls in this category. So pacifism advocates that such a state of zero military power and complete disarmament can be done unilaterally. One side by setting an example, weapons become meaningless when they do not counter similar weapons, when soldiers and government refuse to use arms. So with this, we have ended with our unit A, that was about meaning and significance of peace building. Now we are moving towards peace building's approaches. So we are now going to learn about unit 9, that is about the approaches of peace building. So, peace building today is one of the well established subfields of international peace operations. So, this is something which is a very well established subfield of international peace operations. It has become especially interesting located as it is in the still uncharted terrain of post conflict activities. So, when peace building begins, it begins when guns have stopped firing and there is a tacit or explicit ceasefire agreement between parties to the conflict. So, traditionally, this is where conventional UN peacekeeping would normally come to an end, and the UN forces would depart, leaving the parties to conflict to resolve the dispute using the political processes. So, it is this process of strengthening peace at that watershed point when violence has ended and ceasefire agreement signed that peace building has emerged as a specialized field. So, this originally coined in 1975 by Johan Galtung. We have discussed about Johan Galtung in our previous unit about the negative and positive peace. So, the foundation of the contemporary concept of peace building were laid formally in 1992 in UN Secretary General Boutros Boutros Ghali's report, An Agenda for Peace. Do note it down. This is very, very important that when was the concept of peace building was formally evolved and established. So this term is coined by Johan Galtung, first point, in the year 1975. Please note it down. Then when it was laid down formally, it was in the UN Secretary General during the 1992 tenure Boutros Ghali's report that was famously known as An Agenda for Peace, where there is the discussion of peace building happened. So this is where the peace building were laid formally. The concept was laid formally in 1992. So this UN report by Boutros Ghali defined peace building as actions to identify and support structures which will tend to strengthen and solidify peace in order to avoid a relapse into conflict. So, even though the UN peacekeeping forces had been engaged with similar responsibilities since early 1960s, this new mandate had since made peace building both a specialized field. So, it is an integral part of international peace and conflict resolution thinking and practices around the world. Now, let's talk about the conceptions of peace building. So, armed conflict trends and ideas about peace are interrelated. Thus, as the trends on armed conflict change over time, so does the peace response to it.
So it is interrelated. How and what are the patterns of armed conflicts decides how the peace is going to be established. So it is in response of armed conflict, peace is being used. So this shift from short term peacekeeping to stay on long term peace building after the violent part of conflict has ended and ceasefire agreement is signed has largely been driven by the changing nature of conflict. So while the earlier conflicts were interstate, most post-Cold War conflicts of 1990s were intrastate conflicts. Such conflicts often arose from and often dissipated gradually into sporadic and low intensity violence that blurred the distinction between war and peace situation. Secondly, it also made equations between parties to conflict asymmetrical, which attracted larger involvement of civil society actors and external agencies like the UN, which ensured that the state was not allowed to, renege from its agreed commitments in their ceasefire agreement. Finally, civil society actors, NGOs, and agencies who had been working in conflict areas became active players in academic discourses on peace building and its practice, and strongly favored a wider conception of peace building, much wider than what was initially adopted as an agenda for peace in the UN, which we have discussed. That agenda for peace was a report that was presented by Boutros Ghali, who was the UN Secretary General in the year 1992, and that is one of the major year where the concept of peace building was formally laid down. Don't forget that, it is very important. Let's talk about let's continue with knowing about conceptions of peace building. So in general, academics in the area of peace building articulated a wider definition. So they treat peace building as an umbrella concept that includes both traditional peacekeeping as well as an expanded peacekeeping responsibilities. So this implies long-term engagements of peace building operations. So several of them seek to include various tasks like setting up mechanisms for early warning, violence prevention, advocacy, intervention, humanitarian relief, ceasefire, and establishment of peace as part of peace building efforts. In the more expansive definitions, peace building is seen as aiming to create positive peace, which does not limit itself to simple absence of physical violence. So instead, it extends to attending to sources of invisible or structural violence. Even the narrower definition of peace building involves addressing the root causes of conflict, which make repatriation, rehabilitation, reintegration, reconciliation, as well as institution building and socio-economic transformation of the conflict zone a central task. Now let's talk about integrated or whole of government approach. Whole of government in short form is WOG approach. So a few governments have begun to realize that post-conflict security sector reforms as the foremost sector of peace building needs an integrated or whole of government approach. So it is in order to align development agencies with military, intelligence agencies, police, prisons, and civil society. So, this approach has lately become popular and has come to be defined as one where a government actively uses formal and informal networks across different agencies for effective coordination of both the design and implementation of the peace building agreements. So, the focus clearly remains on greater coordination amongst various governmental agencies, both in the theater of post conflict operations as also amongst donor governments and other international agencies. Establishment of interdepartmental organization in major states like United Kingdom and United States in 2004 characterizes this approach. Which approach? Integrated or whole of government approach. So the UK had set up, UK is for United Kingdom. So the UK had set up the post conflict and reconstruction unit, PSRU, which is now known as stabilization unit.
Similarly, in the USA, the Office of the Coordinator for Reconstruction and Stabilization was created within the State Department. Similarly, Australia too adopted the approach in 2006 through a white paper on its aid program and inception of Office for Development Effectiveness. However, encouraging these initiatives are the promise of the WOG approach might be severely tested in fragile and unstable states where no formal structures and clear division of labor exist. Now let's talk about political democracy approach. One lesson learned from the experience of peacekeeping operations in the past two decades concern the value of local level governance and related institutions in sustaining peace after ceasefire has been signed. So, increasingly, democratic validations of peace agreement between authorities and rebels and later masses has come to be seen as essential for peace building. So this approach is also called war to democracy approach to peace building. So at one level, this approach has positive elements, especially as it signifies a departure from the great powers' persistent tendency in the Cold War decades to embrace dictators for strategic reasons. Now let's talk about institutionalization before liberalization. So, in the West African state of Cote d'Ivoire, maybe my pronunciation is wrong, as part of democratic peace building at the end of the civil war, elections were held in 2010. Violence erupted, and after the country lapsed into another civil war, which lasted until 2011. So, in 2015, the place held another election without an eruption of violence. So, this is largely attributed to notable change made in this interim period in the electoral institutions as well as the civil society. Now, let's talk about peace versus justice approach. There are some who conceive peace building exclusively in terms of either peace or justice driven approach. So the peace driven approach puts emphasis on saving life and allows accommodation, even appeasement of aggressor to swiftly achieve cessation of hostilities and violence in a conflict. Elizabeth Cossens calls it political peace building, which seeks to create authoritative and eventually legitimate mechanisms which may empower the polity to handle conflict without violence and to apply established procedure for resolving rival claims and grievances. Though this approach is normally effective in ensuring negative peace, they lack the appreciation of victims' perspective since the protagonist of the peace approach tend to treat victim and aggressor as equals. Furthermore, this approach could threaten to fuel the aggressor's appetite for more conflict. So, on the other hand, the justice driven approach to peace building sees building negative peace as job only half done, which may not go far in building a sustainable peace. So, there is a difference between peace approach and justice approach. So, this justice driven approach seeks to go beyond cessation of violence and explore issues of reconciliation, truth, and justice. So, in addition to hard nosed bargain for mutual benefits, it seeks to evolve provisions that appeal to the sense of fairness in the eye of parties, as well as their respective support bases and therefore worth honoring. So, in the context of peace building, justice for them embodies four components. So, truth, fairness, rectitude, and redistribution recruiter. So, these are the four components that embodies justice. So, while truth involves an accurate understanding and recording of the causes of conflict, fairness implies impartiality without any undue pressure on either of the parties to conflict. Similarly, rectitude relates to a sense of integrity and righteousness, whereas and redistribution requital means compassion for victims and punishment for aggressors. Now let's see the key points. So peace building is a shift from short-term peacekeeping to long-term peacekeeping and engagements of peace building operations. Please note it down. This is very important. What is the difference between peacekeeping and peace building? Peace building is an expansive concept that begins after violence has ended and ceasefire agreement is signed. So it includes not only relapse of violent conflict, but also addressing the root causes of conflict and fostering and enabling environment for sustainable peace.
So, peace building is a regular practice in international relations. Hence, to a large extent, it is still evolving from below through actual peace building operations on the ground. Whole of the government peace building approach is mostly practiced by states with robust institutions. So it emphasizes is on better coordination amongst various governmental agencies in design and implementation of the peace building agreements. Political democracy approach links peace building with democratic governance, with increasing recognition for the value of strongly political and economic institutions in sustaining peace. So, in this peace versus justice approach, peace driven approach gives greater attention to saving lives, please note it down, and quickly ending the violence and achieving negative peace. Whereas justice approach is to see peace building to go beyond violence and explore issues of reconciliation, truth and justice. So it embodies four components: truth, fairness, rectitude and redistribution, as we have read. Now let's talk about reconstructive versus transformative approaches. Professor Brownie Evans Kent wrote his book Transformative Peace Building in Post Conflict Reconstruction, the case of Bosnia and Herzegovina. So, Kent dwells on peace building strategies which he identifies as reconstructive in approach, as applied in multilateral initiatives under international institutions like the UN. As opposed to this is the transformative approach often adopted by the civil society actors and NGOs as part of their bottom up initiatives. So, according to Kent, both these sets of approaches are two sides of the same coin and complement each other if balanced appropriately. Hence, too much focus on one is not going to be effective, as, for instance, excessive focus by the UN on reconstruction activities has undermined its transformative capacities. So, reconstructive approaches concern themselves with more tangible aspects of peace building, such as addressing the infrastructure needs like roads, communications, healthcare, public institutions, which can benefit, and our outcomes are immediate and equally measurable. Usually, the UN post conflict reconstruction involves monitoring ceasefire, disarming and demobilizing rebels, and ensuring their reintegration through security sectors, and then supervising and conducting the elections. But given this toolkit of peace building, toolkit in apostrophes, it often begins to become too rigid and therefore vulnerable to donor agencies' expansive reporting processes and preferences. So instead, these need to be locally rooted, intensive, and contextualized. Moreover, these efforts of the UN peace building have often been accused of being driven by major powers' desire to implement democracy and free market economy. On the other hand, transformative approach seeks to address exactly these lacunae, that is, less focus on physical reconstruction and more focus on transforming the social relationship within and amongst the given conflict prone communities. So, as the very first thing, their outcomes remain less measurable and its process is normally time taking. But then transformative approach seeks to address not only manifest but also latent triggers of conflict that impel the conflict protagonist to see violence as only means of redress. So it also believes that parties to conflict are not necessarily homogeneous social identities. Therefore, the focus would be on addressing both the manifest and the felt needs for recognition of respective collective identities, and doing so in such a manner that this recognition does not appear to threaten other parties. Now let's talk about top, middle, and grassroots approaches. At the top level, peace building normally involves a top-down approach, which has following salient features. So let's talk about this top, middle, and grassroots approaches of peace building. At the top level, it is involved and it is regarding the top-down approach. And it has few silent features. First is that it normally involves very eminent and influential yet singular personalities. These are people with a specific public profile working as peace builders or norm entrepreneurs and who operate as intermediaries and mediators. So they have often strong backing from the government of major powers, important international agencies, as also from the parties to the conflict. Second is usually involves very high level leaders
from amongst parties to the conflict, and these peace builders generally act on their own to facilitate a dialogue between these high profile protagonists of the given conflict. So, such negotiations are normally arranged by these high profile peace builders at some neutral venue, and they also help facilitate setting up the tone that is for a successful, mutual bargaining amongst major protagonists in the given conflict. So, in this top down approach, there is an influential, personality who is very much involved in, what we can say in a dialogue series, a dialogue between the conflict ridden parties and the area where there is a conflict. So it has high level leaders, and they are backed by either governments of the major countries or by the important international agencies, and maybe they are also from the parties of the conflict. So this is how this top down approach or the top level of approach is works. Now let's talk about the middle level. At the middle level, there remains a whole range of middle ranking leaders, which includes identifiable policy and opinion makers. So, if integrated properly, these mid ranking leaders can provide key to creating infrastructure or atmospherics for achieving an effective peace building by the top level. So there are several practical and professional approaches that are applied in this category of interactions amongst mid-ranking protagonists of conflict. So these include problem-solving workshops, conflict resolution training programs, and setting up of peace commissions and or truth and reconciliation commissions. So in top level approaches, we have seen that there is involvement of high level personalities who are very popular, and leaders who are backed by the government and the international agencies. At the mid level, we can see that they are mid level ranking leaders, and they focus on providing and creating infrastructure or atmosphere for achieving an effective peace building by the top level. So they wanted to include a few approaches, professional, practical and professional approaches that they should apply so that they can work well. So what are those? That is, first of all, we have read about the problem solving workshops. So workshops has been conducted. There is also conflict resolution training programs that has been conducted. There is setting up of peace commissions and a truth and reconciliation commissions that has been set up. So these approaches have been particularly emphasized in conflict resolution discourses as an addition. These mid-ranking protagonists may also become useful contact point to reach out to the wider mass that form the core of grassroots approaches to peace building. Now let's talk about the grassroots approach. We have learned about top level approach, then the middle ranked approach, and then grassroots approach. So the grassroots approaches remain distinct as they focus not on protagonists but on victims of the given conflict, and these normally involve massive numbers. So do remember this is a distinction between these three approaches. Grassroots approach specifically focus not on protagonists but on the victims of the conflict. Grassroots approaches deal with not only protagonists who may be working with the local communities and can facilitate peace builders to access people. So at this grassroots level, issues in survival mode such as providing them with food, shelter, and safety assume the top priority. So from this perspective, although their miseries flow from an unresolved larger conflict, conflict resolution efforts might appear to be diversionary luxury. Guided by the immediate needs and priorities, the grassroots approaches could often remain focused on ad hoc firefighting rather than involving long term planning, which is the essence of peace building. So this is what grassroots approach is doing. So top level focuses on the personalities, middle on the they organize workshops. There are commissions which is being formed at grassroots level, or different from all other two, is that they focus on
the person who are victims of the conflict. So they focus on them, and also they deal only deal with those protagonists who may be working with the local means the victim communities. So this is how grassroots approach works. Now, let's talk about the feminist approach. It is very important to use this feminist lens also while talking about peace, war, and conflict, because feminist approach, why it is important? Because whenever there is a conflict, there is a war going on, it is not only men who are involved. Women are very, in many ways they are also involved in the war, and they are also part and parcel of the war. Whatever is happening in the conflict, they are also one category, one group which is being, very much affected by any war and conflict. So, this feminist approach is very important to understand, and it is very much needed to see the peace, conflict, and war situations from this feminist lens. So, the feminist approach consider war as a form of highly militarized patriarchy that is fought among men who make rules, decide when, why, and how wars to be fought. So, according to this feminist approach, they feel that war detrimental impact on women. So, whenever there is military, war going on, conflict going on, women are very, detrimentally impacted. So often, when the violence of conflict is seen to have ended, the ceasefire agreements are signed, the violence instead emerges inside homes and communities. So, whether there is a conflict going on at external level between two nations, whenever the war is stopped and ceasefire is happened, we thought that the war is over, but violence still runs inside homes and community. For example, domestic violence in post conflict society is found to increase manifold as men return from the brutal experience of conflict. So after a conflict, men return home, who they return home, and there are many researches, many statistics that shows that whenever men come from a conflict and brutal experience of conflict and war, they start taking, domestic violence as a tool to uh, get rid of their anger, their frustration, and this domestic violence increase manifold in a post-conflict society, which is very important to note. So feminists thereby looks at peace building as gendered. So for feminists, this peace building is gendered, meaning that the perception of peace and approaches to peace differ based on different experiences to notions of positive peace. So, this feminist approach is also seeing peace building from a different and separate lens. So, with this, I end my lecture here today. Thank you.
Good morning to all. I'm Dr. Krishna, అకాడమిక్ కౌన్సిలర్ ఇన్ సోషియాలజీ. ఈరోజు మనము BSOE 143 ఎన్వైర్న్మెంట్ సోషియాలజీ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 13 ఫారెస్ట్ బేస్డ్ మూమెంట్, దీన్ని మనం తెలుగులో యూనిట్ నెంబర్ 13 అటవిక ఆధారిత ఉద్యమం రిలేటెడ్ టు ద చిప్కో ఉద్యమం గురించి మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. అంటే అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అటవీ ఆధారిత ఉద్యమాలలో ఈ చిప్కో ఉద్యమము ప్రముఖ పాత్ర వహించిందని చెప్పక తప్పదన్నమాట. ఇప్పుడు మనము ఆ చిప్కో ఉద్యమము అటవీ ఆధారిత ప్రాంతం యొక్క పరిస్థితులు, సామాజిక పరిస్థితులు, ఆర్థిక పరిస్థితులు, రాజకీయ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో కూలంకషంగా తెలుసుకుందాం. అంతర్జాతీయ పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు చిప్కోను తమ పర్యావరణంపై ఇష్టపడే ప్రజల సాంస్కృతిక ప్రతిస్పందనగా భావిస్తూ ఉంటారనమాట. ఈ యొక్క చిప్కో తర్వాత స్త్రీవాద ఉద్యమాల ద్వారా ప్రాచుర్యము ఎంతో పొందిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది గ్రామ మహిళలు ఇంధనము మరియు పశుగ్రాసము సేకరించడానికి ఒంటరి దూరము నడవవలసి ఉంటుంది, మరియు అందువల్ల వారు అటవీ విధ్వంసానికి బాధితులుగా మారారని ఎత్తి చూపారనమాట. పర్యావరణ స్త్రీవాదులు స్త్రీలు మాతృభూమికి దగ్గరగా ఉంటారని మరియు పర్యావరణ పరంగా మరింత స్పృహ కలిగి ఉంటారని ఈ పరిశోధనా శాస్త్రవేత్తలు అభిప్రాయపడ్డారు. కానీ నిస్సందేశముగా చిప్కో యొక్క అతి పెద్ద సహకారము బహుశా అది అభివృద్ధి చెందిన పేద దేశాల యొక్క అనుకూల పర్యావరణవాదాన్ని సమర్థించటము ఎంతో గొప్ప విషయం అన్నమాట. చిప్కో ఉద్యమము పేదలు తమ పర్యావరణాన్ని నాశనం చేస్తారనే అపోహను చెడగొట్టారు మరియు దాన్ని రక్షించటానికి ఇష్టపడరు. చిప్కో మూమెంట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కార్యకర్తలలో ప్రజాదరణ ఎంతో గొప్పగా పడిందనేది మనం చెప్పక తప్పదన్నమాట. చిప్కో సంభవించే వరకు పేదలు తమ పర్యావరణానికి అనుగుణంగా జీవించగలరని ప్రజలు విశ్వసించలేరన్నమాట. కానీ చిప్కో చాలా మానవీయ ఆకర్షణ ఉందని నిర్ధారించబడింది. ఇది సమాజం అంతటా సానుకూల ప్రకంపనలను విస్తృతంగా వ్యాపింపచేసిందనేది మనము చెప్పక తప్పదు. అంటే చిప్కో ఉద్యమం యొక్క ప్రభావము ఈ విధంగా సమాజం మీద ఎంతో ప్రబలంగా గాఢంగా ఏర్పరచబడి ఉన్నదనేది ఈ యొక్క అటవీ ఆధారిత ఉద్యమము చిప్కో బేస్డ్ ఉద్యమాన్ని మనము ప్రతీకగా తీసుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. తర్వాత ఉప్పెనలు, పర్యావరణ ఉద్యమాలు, సహజ వనరులు, నిరసనలు మరియు దుర్వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా మరియు సమాజము మరియు రాష్ట్రముపై వాటి హానికరమైన ప్రభావాన్ని మనము చూడగలుగుతూ ఉంటాము. అయితే నేరుగా పర్యావరణ ఉద్యమాలను వెళ్లే ముందు సామాజిక ఉద్యమాల భావనని మనము అర్థం చేసుకున్నట్లయితేనే ఈ పర్యావరణ ఉద్యమాల యొక్క భావన మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం గ్రహించవలసిన విషయం. కాబట్టి మనం ముఖ్యంగా ఏం చెప్పుకోవాలంటే పర్యావరణ ఉద్యమాలకి మూల కారణాలేంటి, ఆ ఉద్యమ ప్రభావం వల్ల సమాజం ఎటువంటి చైతన్యాన్ని పొందుతుంది అనే దృక్పథాన్ని మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరము ఎంతో ఉన్నది. సామాజిక ఉద్యమాలు శాంతి మరియు స్థిరత్వము వెనుక సామూహిక మార్గాలలో పెద్ద క్రమరాహిత్యము ఎదుర్కొంటూ ఉంటుంది. అందువల్ల సమస్యలు, ప్రతిపక్షాలు తెలిసినట్లుగా మన సమాజము శాంతియుత మరియు న్యాయమైన పద్ధతులను చూపించడానికి తనిఖీ చేయటము ఎల్లప్పుడూ సాధ్యం కాదన్నమాట. అటువంటప్పుడు సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు టర్నర్ సంఖ్యలను కాల్ చేయటము దాదాపు సహజము మరియు అది చెదరగొట్టే సాంకేతికాలను మరియు సామాజిక ఉద్యమాల సంభావితం చేయటానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు చేసిన అటువంటి దీర్ఘకాలిక లోపాన్ని నివారించడానికి ఎంతో దోహదపడుతూ ఉంటుంది.
తర్వాత మతము ఒక సంఘటిత రౌండ్ చర్చ్ కోసము చూస్తూ ఉంటామన్నమాట. లేదా అది ఒక భాగమైన సమాజము లేదా సమూహములో మార్పుని విరోధించండి. ఇది ఒక టెర్నర్ యొక్క అభిప్రాయం అని చెప్పుకోవచ్చు. 1972లో తర్వాత 129 రాబర్ట్ యాష్ గార్నర్ ఒక సామాజిక ఉద్యమాన్ని ఒక వ్యక్తుల సమూహం యొక్క చర్యల సమితిగా పరిగణించారు అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత సమాజం యొక్క సామాజిక నిర్మాణము మరియు లేదా భావజాలాన్ని మార్చడానికి స్వీయ స్పృహతో నిర్దేశించబడుతూ ఉంటుంది మరియు అవి సైద్ధాంతికంగా చట్టబద్ధమైన మార్పు తీసుకురావడానికి ఎంతో ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఛానళ్లను ఉపయోగించటం అనేది చర్యలు ఈ విధంగా సామాజిక ఉద్యమాల నిర్మాణాలు మరియు నిరంతర ప్రతిఘటనలు మరియు అవరోధాల ద్వారా సమాజంలో అవసరమైన మార్పులను తీసుకురావటానికి ఎంతో ప్రయత్నం జరిగిందని మనకి స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంటుంది. సామాజిక ఉద్యమాలు దీర్ఘకాలముగా అణచివేయబడిన పొగలు మరియు ప్రజల నిరాశలను అధిగమించే మార్గాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మీరు చూసే విధంగా సామాజిక ఉద్యమాలు సజాతీయమైనవి మరియు కానీ కాలక్షేమణంగా వాటి పరిమాణాలు మారుతూ ఉంటాయి, కాలానుగుణ్యంగా మారుతూ ఉంటాయి. అందువల్ల సాంప్రదాయక సామాజిక ఉద్యమాలు చాలామంది విశ్వసించినట్లుగా పదునైన రేఖలను చూపించాయి. కొత్త వాటి నుంచి తేడాలు కూడా మనకి ప్రస్ఫుటంగా తెలియపరుస్తూ ఉన్నాయనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఆ తర్వాత సాంప్రదాయ మరియు కొత్త సామాజిక ఉద్యమాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, వాటి ప్రభావము సమాజం మీద ఏ విధంగా పడుతూ ఉంటుందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. పాత సామాజిక ఉద్యమాలు ముఖ్యంగా కార్మిక లేదా శ్రామిక వర్గము కదలికలు కొత్త రూపాల నుంచి గణనీయంగా భిన్నంగా ఉంటూ ఉంటాయి. దానిలో వారి లక్ష్యాలు, సంస్థాగత నిర్మాణాలు మరియు యాక్షన్ రెపరోటైర్లు చాలా భిన్నంగా ఉంటూ ఉంటాయన్నమాట. సాంప్రదాయకమైనవి చూడండి, మళ్ళీ ఉద్యమాల యొక్క సాంప్రదాయక రూపాలు ఆర్థిక పునః పంపిణీ వైపు లక్ష్యముగా శ్రామిక వర్గాల చుట్టూ తప్పనిసరిగా కేంద్రీకృతమై ఉండాలి. ముఖ్యంగా 1960 వరకు ఊపందుకున్న ఉద్యమాలు తర్కించడానికి మార్క్సిస్ట్ సిద్ధాంతాలు విస్తృతంగా ఉపయోగపడ్డాయి. అయితే 1960 తర్వాత విషయాలలో తీవ్ర మలుపులు తిరిగాయనేది కూడా మనం గమనించవలసిన విషయం. పెద్ద ఎత్తున విద్యార్థులు నిరసనలు నిర్వహించబడుతూ ఉన్నాయి. మరియు 1968లో ఇటలీలో, 1969 ఫ్రాన్స్ మరియు బెర్లిన్లో, మరియు అదేవిధంగా 1960 మధ్యకాలంలో యునైటెడ్ స్టేట్స్లో విద్యార్థి ఉద్యమాలు ఏకీకృతము అయినప్పటికీ బహుళ వాటర్ షెడ్లు క్షణము వచ్చిందనేది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. మీకు తెలిసినట్లుగా ఇప్పటి వరకు అన్ని సామాజిక ఉద్యమాల చరిత్రలో మొదటిసారిగా మార్క్సిస్ట్ సిద్ధాంతాల హేతుబద్ధతతో వివరించబడుతూ ఉన్నాయి. ఉద్యమాల యొక్క కొత్త రూపాలు వెనుక ఉన్న తర్కాన్ని వివరించడంలో ఇటువంటి సిద్ధాంతాలు తక్కువగా ఉన్నాయనేది మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఆ తర్వాత సామాజిక ఉద్యమాలు మార్క్సిస్ట్ సిద్ధాంతాలు ఆధిపత్యం వహించిన యూరోప్లో మార్క్సిస్ట్ సిద్ధాంతకర్తలు విద్యార్థులు ఎందుకు అనేదానికి సరైన నిర్ణయము వాళ్ళు తెలియపరచలేకపోయారు, అంటే సరైన నిర్ణయాన్ని గ్రహించలేకపోయారు అనేది మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. తర్వాత నిరసన యొక్క అగ్రగామిగా మారింది మరియు ఉద్యమము
పునర్విభజన సమస్యల కంటే జీవనాణ్యతను ఎందుకు కేంద్రీకరిస్తున్నది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకోవాలని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. కొత్త సామాజిక ఉద్యమాలని ఇవి సూచిస్తూ ఉంటాయి. కొత్త ఉద్యమాలకి ఇది మార్గాన్ని ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం. తర్వాత ప్రయోగాత్మక సమస్యలతో అణచివేయబడకుండా అవి మరింత శ్రామిక వర్గ అవకాశాలను పెంపొందించే మార్గాల వంటి గుణాత్మక అంశాలను గురించి ఆందోళన చెందుతూ ఉంటాయి. ఈ ఉద్యమాలు మునుపటి ఉద్యమాల నుంచి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఆ యొక్క పాత ఉద్యమాల తాలూకా చిహ్నాలని మనము ఈ కొత్త ఉద్యమాలలో కూడా పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. రాజకీయ రహిత అందులో వారు తమ వాదనలను విపరీతంగా నొక్కి చెప్తూ ఉంటారు. తద్వారా ఉద్యమాల యొక్క భూభాగాలను రాజకీయం చేస్తూ నిష్క్రమణకు గుర్తిస్తూ ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. గుర్తింపు యొక్క దృఢత్వము అటువంటి ఉద్యమాలన్నిటిలోనూ అగ్రగామిగా ఉంచబడుతుంది అనేది మనము తెలుసుకున్నాము. అయితే అలాంటి ఉద్యమాల యొక్క మరొక లక్షణము స్వీయ ప్రతిబింబించే పాత్ర. ఇది ఉద్యమాలలో పాల్గొనేవారు ఎల్లప్పుడూ ఉద్యమ లక్ష్యాలు, వ్యూహాలు మరియు ఫలితాలను ప్రశ్నిస్తున్నారని ఊహిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఏది అంతిమముగా మరియు సంపూర్ణముగా తీసుకోబడదు, కానీ కదలికల యొక్క అన్ని క్షణాలు సమీక్షించబడుతూ ఉంటాయన్నమాట. మరియు ఉత్తమమైన వాటిని తీసుకురావడానికి ప్రదర్శించబడుతూ ఉంటాయనేది కూడా మనం ఈ పాయింట్లో గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. ఇది కొత్త సామాజిక ఉద్యమాల స్వీయ ప్రతిబింబ స్వభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుందన్నమాట ఈ యొక్క పద్ధతి. తర్వాత వికేంద్రీకరణ మరియు జనాదరణ పొందిన ఎంపికను వ్యతిరేకించే అధిక వంపు కేంద్ర స్వభావానికి లొంగిపోవటానికి నిరాకరిస్తూ ఉంటుంది. ఊహ్యము మేరకు ఈ యొక్క ఉద్యమాల సంస్థాగత యొక్క పరిధిని వెలుపల ఉన్నాయనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. తద్వారా రాజకీయ బంధానికి ఎటువంటి అస్త్రము తీసుకోకుండా వారు ప్రజల ఆగ్రహానికి మరియు సంస్థాగత అంతరాయాలకు రాష్ట్ర దృష్టిని ఆకర్షించడానికి మరియు దోహదం చేయాలని కోరుతున్నారు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఇటువంటి ఉద్యమాలలో పట్టణ సామాజిక పోరాటాలు, పర్యావరణ లేదా జీవావరణ శాస్త్ర ఉద్యమాలు, స్త్రీలు మరియు స్వలింగ సంపర్కుల విముక్తి, శాంతి ఉద్యమము మరియు సాంస్కృతిక తిరుగుబాటు ప్రధానంగా విద్యార్థి మరియు యువజన చైతన్యంతో ముడిపడి ఉండవచ్చు అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ కొత్త సామాజిక ఉద్యమాలలో ముఖ్యమైనవి పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసము డిమాండ్లు మరియు పర్యావరణ సహజీవనాన్ని పునః ప్రారంభించాలనే అభ్యర్థనపై పదే పదే మన దృష్టిని ఆకర్షించిన వివిధ పర్యావరణ ఉద్యమాలు ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నాయి. అనేక రకాల పద్ధతుల్లో పర్యావరణ పరిరక్షణకి ఏర్పాటు చేయవలసిన ఆవశ్యకతను కలిగి ఉండి అనేక ఉద్యమాలు రూపుదాల్చుకున్నాయనే దృక్పథాన్ని మనము గ్రహించాలి. అప్పుడు మనము అత్యంత ముఖ్యమైన పర్యావరణ ఉద్యమాలలో ఒకదానికి వెళ్దాం. ఒక ప్రఖ్యాత అయిన పర్యావరణ ఉద్యమాలలో ఒక ఉదాహరణ తీసుకొని దాన్ని మనము క్లాసిఫికేషన్ చేసుకున్నట్లయితే ఉద్యమం యొక్క ఏ విధంగా సాగింది, దాని సామాజిక అవగాహన ఏంటి, సమాజంలో తర్వాత ఉద్యమం తర్వాత ఏర్పడిన పరిణామాలు, ప్రజల సుఖ సంతోషాలు, ప్రజల మనోభావాలని మనం తెలుసుకోగలుగుతాం అనేది చెప్తున్నారు. అనగా చిప్కో ఉద్యమము పాత ఉద్యమాల రూపాల మాదిరిగా కాకుండా
సంపద పంపిణీపై దృష్టి పెట్టలేదు. ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట ఇది. చిప్కో ఉద్యమము పాత ఉద్యమాల రూపాల మాదిరి కాకుండా సంపద పంపిణీపై ఇది దృష్టి పెట్టలేదు. చిప్కో ఉద్యమం బదులుగా స్థిరమైన పర్యావరణ సాధ్యతపై దృష్టి సారించింది. ఈ చిప్కో ఉద్యమము స్థిరమైన పర్యావరణ సాధ్యతపై దృష్టిని సారించిందనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం. దీని యొక్క ముఖ్య లక్షణము ఇదే అన్నమాట. స్థిరమైన పర్యావరణ సాధ్యతపై దృష్టి సారించడమే చిప్కో ఉద్యమం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇది బహుశా కొత్త సామాజిక ఉద్యమం యొక్క అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన రూపాలలో ఒకటిగా ఉంది అన్నమాట. ఈ ఉద్యమం అధ్యయనం చేద్దాము. మనము అధ్యయనం చేసినట్లయితే అనేక నూతన అవగాహన ప్రతి ఒక్క పాఠకులకి కలుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనము అటవీ ఆధారిత ఉద్యమము, మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నట్లయితే ది చిప్కో ఉద్యమం యొక్క ప్రభావము ఏ విధంగా ఉండదో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. అటవీ ఆధారిత ఉద్యమము ది చిప్కో ఈ యొక్క సామాజిక వనరుల నియంత్రణపై వివాదము అనేక విధాలుగా ఏర్పడింది. మన దేశము కొత్త రికార్డు, ఇది కొత్తది కాదనమాట. అయితే రాష్ట్ర పరిణామము మరియు దాని ప్రజలను స్వయం ప్రతిపత్తితో విభేదాలు వ్యక్తమవుతూ ఉన్నాయి. దేశంలోని అట్టడుగు ప్రజల హక్కులను రక్షించటము మరియు పారిశ్రామిక లేదా వాణిజ్యాభివృద్ధికి నాయకత్వం వహించటము మధ్య ఎల్లప్పుడూ ఉద్రిక్తత ఉంటూ ఉంటుంది. యుగాలుగా ఉద్రిక్తత కొనసాగింది మరియు ప్రజలు తమకు తాము ఏకపక్ష ఆక్రమణల నుంచి రక్షించుకోవటానికి అనేక రకాలైన ఊహ్యాలను ఆశ్రయిస్తూ ఉంటారు. ఉపాంత ప్రజలు తరచూ తమకు తామే స్వీకరించే చివరలను కనుక్కుంటూ ఉంటారు మరియు రక్షించటానికి నిరంతరము చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారనే దృక్పథాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకోవాలని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తరువాత ఇటువంటి బలవంతపు రాష్ట్రం నుంచి వారు తమకు చెందిన వారని వారు విశ్వసించే వనరులపై ఈ యొక్క చొరబాటునికి ప్రయోగితం చేస్తూ ఉంటారు. ఇది ఒక ప్రక్రియ పద్ధతిగా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. అడవులు, తోటలు మరియు భూములను గ్రామస్తులు ఉమ్మడి ఆస్తిగా భావిస్తూ ఉంటారు. సహజంగా ఇది ఒక ప్రకృతిపరమైన భావనగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. అవి దూకుడు వలన విధానాలకు గురయ్యే వరకు ప్రజా సంరక్షణ మరియు అటవిక పెంపకం యొక్క జాగ్రత్తగా మరియు సున్నితమైన పద్ధతులను ద్వారా బాగా సంరక్షించబడతాయనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. మరియు సంరక్షించబడ్డాయనేది కూడా మనం గ్రహించగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈ యొక్క ముప్పు ఏర్పడిన సహజ వనరులన్నీ సమాజానికి చెందినవి. ఇవి తరతరాలుగా సస్యశ్యామలమైన భూములు, వనరులను బయట వ్యక్తులు స్వాధీనం చేసుకోవటము నుండి ప్రారంభంలోనే తీవ్రమైన మరియు అడవులపై ఇటువంటి ఆక్రమణలను ఆపడానికి సత్వరమే స్పందించిన గ్రామస్తులు ఆకస్మిక మనుగడ అవకాశాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఉద్యమము యొక్క ముఖ్యాంశానికి వెళ్ళే ముందు ఉద్యమము యొక్క సామాజిక భౌగోళిక చరిత్రను సంక్లిష్టంగా అధ్యయనం చేద్దాం మరియు దాని గమనాన్ని మన ఉద్యమము ప్రదేశమైన గారా హాల్ యొక్క స్థితిని బాగా అర్థము చేసుకోవటానికి, గార్వాలీ సొసైటీ మెరుగ్గా మ్యాప్ చేయటానికి, సంరక్షణ యొక్క మూలాన్ని చేసుకోవటానికి
ఉత్తరాఖండ్ యొక్క మ్యాప్ మనకి బుక్లో ఇచ్చారు అన్నమాట. ఆ ఉత్తరాఖండ్ యొక్క మ్యాప్ని మనం గ్రహించినట్లయితే ఏ ప్రాంతంలో ఉద్యమం ఏర్పడింది, దాని యొక్క సామాజిక పరిస్థితులు ఏంటి అనేది మనము చూడగలుగుతాం. కాబట్టి విద్యార్థులందరూ ఆ మ్యాప్ని ఒక 5 నిమిషాలు పరిశీలించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. తర్వాత ఉత్తరాఖండ్. ఉత్తరాఖండ్ అడవులు మరియు సరస్సులు వంటి సహజ వనరులు సంపన్నమైన రిజర్వాయర్లో ఒకటిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇది నైనిటాల్ జిల్లాలోని రామ్నగర్లో జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్, భారతదేశంలోని పురాతన జాతీయ ఉద్యానవనముతో పాటు వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నేషనల్ పార్క్ మరియు చమోలి జిల్లాలోని నందాదేవి నేషనల్ పార్క్ వంటి అనేక ఇతర ప్రాంతాలను కలిగి ఉంటుందన్నమాట. వారు కలిసి యుఎన్ఈఎస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశంగా ఉన్నారనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. ఇదంతా కూడా ఉత్తరాఖండ్ గురించి మనము తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఈ యొక్క ఉద్యమం యొక్క సైట్ని మ్యాపింగ్ చేసినట్లయితే అనేక రకాల విషయాలు మనకి తెలుస్తూ ఉంటాయి. గరక్ ఫాల్ ఉత్తరాఖండ్లోని పౌరి వంటి 8 కొండల జిల్లాలను కలిగి ఉంటుంది. చమేలి, టెహ్రీ, ఉత్తరకాశీ, డెహ్రాడూన్, అల్మోరా, పితోరగ్గర్ మరియు నైనిటాల్ ఈ యొక్క ప్రాంతాలన్నీ డిడి తివారీ యొక్క పర్యావరణ పరిశోధకులైన మొదటి 5 గరక్ ఫాల్ చివరి 3 రూపాలు ఈ యొక్క ఉత్తరాఖండ్ బ్రిటిష్ పూర్వము దేశంలో మనుగడ సాగిస్తూ ఉన్నాయనేది మనము గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం. ఈ యొక్క ఈ యొక్క అడవులు బాహ్య దండయాత్రలు సమూహాలచే పరిపాలించబడింది మరియు అతి తక్కువ శక్తితో మధ్యవర్తిత్వం వహించబడింది. రాజ్యము అనేక ప్రధాన రాజ్యాలుగా విభజించబడింది అనేది కూడా మనము ఈ ఉత్తరాఖండ్ ప్రాంతీయ పద్ధతులను గమనించవలసిన విషయము. ఆ తరువాత ఇక్కడ చాలా వరకు దాని స్వదేశీయ రాజ సమూహాలచే పాలించబడిందని చెప్పుకున్నాం కదా. మరియు అతి తక్కువ శక్తితో మధ్యవర్తిత్వము వహించబడే రాజ్యము అనే ప్రధాన రాజ్యంగా విభజించబడింది అనేది కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. కచ్చూరీలు, సోమచంద్, అజయ్ పాల్ మరియు పృథ్వీనార్వా సాహ్ వంటి వివిధ పాలకుల చేత ఈ ప్రాంతము పరిపాలించబడింది. సాహ్ చివరకు బ్రిటిష్ దళారుల చేతిలో ఓడిపోయాడు. ఇది గారాహాలి ప్రాంతానికి స్వాధీనం చేసుకుంది ఈ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్. అయితే కుమావోస్ యొక్క కస్టడీ అతని కుమారుడిపైకి వచ్చింది. చివరి గారాహాలి పాలకుడిగా మనం ఇతన్ని కుమార్ ఓస్ని చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఆ తరువాత భారతీయ చరిత్రలో గుర్ఖా యుద్ధము ప్రసిద్ధి చెందిన ఆంగ్లో నేపాల్ యుద్ధము 1814-16లో జరిగింది. తర్వాత 1815లో ఆంగ్లో నేపాలీస్ ఒప్పందంపై సంతకం చేయబడింది. ఇది నేపాల్ భూభాగంలో 1/3 బ్రిటిష్ వారికి అప్పగించబడింది. నేపాల్ యుద్ధపు తర్వాత బ్రిటిష్ వారు కుమావోస్ ప్రాంతాన్ని, ఇక్కడ కుమావోస్ ప్రాంతంలో అల్మోరా, పితోరామన్ మరియు నైనిటాల్ని ఆక్రమించారు బ్రిటిష్ వారు. వలస ప్రభువులను మార్గం కల్పించేందుకు రాష్ట్ర దృశ్యము విపరీతంగా మారిపోయింది. బ్రిటిష్ దళాలు కొండల వైపు దూసుకుపోతున్నాయి మరియు వారు తేరాయి యొక్క గట్టి చెక్క అడవులు మరియు సారవంతమైన భూములపై
తక్షణమే దూసుకుపోయారు. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ప్రయోగిత రాచరికము దగ్గర నిష్క్రమణను అనుసరించింది మరియు రాష్ట్రాన్ని అక్షరాల విదేశ పాలకుల సమూహానికి అప్పగించారు. వారు గరహ్వాలి సమాజం యొక్క సంస్కృతి మరియు నైతికత గురించి ఎటువంటి అవగాహన లేకుండా ఈ ప్రజలను పాలించడము ప్రారంభించారు అనేది మనము ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. వారు ఇప్పటి వరకు పాలించబడ్డారు. భూమి మరియు ఆస్తులు ఉమ్మడి యాజమాన్యం యొక్క నియమాలు, దోపిడీ మరియు వెలికితీత అనే వారి విచిత్రమైన ఆలోచనలతో సాయుధమైన విదేశీ పాలకులు ఆకస్మిక చొరబాటు, అడవుల సంరక్షణ మరియు పునర్విభజన యొక్క సామూహిక ఆర్థిక వ్యవస్థకి తగినది కాదుగా గుర్తించారన్నమాట. ఇది గర్హవాలీలు యుగాలుగా చాలా శ్రద్ధగా అనుకరిస్తున్నదన్నమాట. తర్వాత సామ్రాజ్య పాలకులు తమ భూమి, అడవులు మరియు రోజువారీ జీవ సంస్థపై ప్రయోగించిన ఈ స్వీయ అభిమానము మరియు స్వాధీన విధానాలను వారి పురాతన జ్ఞానము మరియు భావజాలము అంగీకరించలేదనేది కూడా మనం ఇక్కడ వారి యొక్క మనోభావాలను తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. వారి భూమి మరియు అడవుల నుంచి ఈ బహిష్కరణ గారాహ్యాలీలో నిరాశ మరియు బాధలను సృష్టించిందనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. ఇది గారాహ్వాలి అటవిక ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు సాంస్కృతిక వాటిని అర్థం చేసుకోవటం గురించి అవగాహన లేకుండా అనుభూతి చెందదు. నిజంగా వారిని తిరుగుబాటుకు ప్రేరేపించిన వాటిని బాగా అర్థం చేసుకోవటానికి వారి సంస్కృతిని గురించి క్లుప్తంగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరము ఎంతో ఉన్నదనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. చిప్కో ఉద్యమము వాస్తవానికి అనేక సంవత్సరాలుగా సంఘం అల్లిన గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వం నుండి అభివృద్ధి చెందింది. ఉద్యమము శాంతియుతముగా సాగింది మరియు కొండ ప్రాంతాల ప్రజలపై జరిగిన అన్యాయాలను నిరసిస్తూ అహింసా మార్గంలో పయనించటము ఒక సంఘము యొక్క సంస్కృతి ప్రజా ప్రతిఘటనల రూపాలతో ఎలా ప్రభావితము చేస్తుందో చెప్పడానికి ఒక ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. అందువలన ప్రజల సంస్కృతి మరియు సాంఘీకరణ సమాజాన్ని ప్రభావితము చేయగలవు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ప్రజాభిప్రాయము సమీకరించడానికి రాష్ట్ర విధానాలను మరియు దాని క్రూరమైన కార్యక్రమాలను తిప్పికొడుతుంది. గరహ్వాల్ సంస్కృతిలో ఇది ఎలా పాతుకుపోయిందో మనము తెలుసుకుందాం అన్నమాట. గరహ్వాలి సంస్కృతి శాంతియుత చిప్నో ఆందోళనకు ఒక మూల స్తంభంగా మనము గ్రహించాలి, తెలుసుకోవాలి. ఈ యొక్క గరహ్వాలి సంస్కృతి శాంతియుతమైన చిప్కో ఉద్యమాన ఆందోళనకి ఒక మూల స్తంభంగా నిలిచిపోయిందంటంలో ఎటువంటి సందేహము అతిశయోక్తి లేదన్నమాట. తర్వాత ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు తమ మధ్య వివాదాస్పద విభేదాలను ప్రకృతి వడిలో సమాజం యొక్క సామాజిక నిర్మాణము కక్షలు చూపించినప్పటికీ చీలిక చేయలేక శాంతియుతముగా విడిచిపెట్టడము నేర్చుకున్నారు. ఉన్నత కులాల తక్కువ కులాలను వ్యతిరేకంగా పోరాడటము చాలా అరుదు మరియు అందువలన అట్టడుగు కులాలకు చెందిన జాతులు ఎన్నడూ లేనివి
ప్రజలు తమ మతపరమైన మరియు సామాజిక కార్యకలాపాలను జరుపుకోవటానికి కలిసి సమ్మిళితమయ్యాయి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. తద్వారా ఆస్మాసిస్ సి పరస్పర చర్యల కోసము బలమైన ధోరణులను చూపించారన్నమాట. ఇది తోటి అనుభూతి లేక ఐక్యత యొక్క భావనను ఆ ప్రాంతంలో, ఆ ప్రజలలో, ఆ సమాజంలో సృష్టించిందని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రాథమిక సంబంధాలలో గమనించి సామూహిక జీవితం యొక్క బలమైన లక్షణము ఇది అని మనము తెలుసుకుంటున్నాము. ఈ ప్రాంతము బయట నుంచి ఎత్తైన కొండలతో భౌగోళికంగా వేరు చేయబడింది. ఈ బంధుత్వ సంబంధాలు పురుషులకు ఒకదానితో ఒకటి అతుక్కొని రాష్ట్ర సరిహద్దులలో వారిని బంధించాయనేది చెప్పక తప్పదు. ఎందుకంటే వారు కేవలము కొండ శిఖరముపై పచ్చని జేబులో అడవులతో కప్పబడి ఉన్నారు. కాంపాక్ట్ సాంఘిక జీవితము వారు తమ కోసము తాము రూపొందించుకున్న భాగస్వామ్య మరియు సామూహిక జీవితానికి అనుగుణంగా ఉంది అనేది మనము ఆ యొక్క పరిస్థితులను బట్టి గమనిస్తూ ఉంటాం. వారు దశాబ్దాలుగా ప్రయోగించిన ప్రకృతివాదము యొక్క మరొక స్ఫూర్తితో సామూహిక స్ఫూర్తికి దారితీసిందనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ ప్రకృతివాదము అడవులను రక్షించటానికి వారు ఉద్బోధించిన ఉద్యమాలకి ఈ దోహదం చేశాయనేది కూడా అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మనము గమనించవలసిన విషయం. ఆ తర్వాత భారతదేశంలో ప్రకృతిని మరియు దాని పవిత్ర కమ్మీలను ఆరాధించటము కొనసాగించి పొడవు అడవులు దేవతలు మరియు దేవతలుగా వ్యక్తీకరించబడుతూ వస్తున్నాయి అప్పుడున్న సామాజిక ధర్మం ప్రకారం. మరియు స్పష్టమైన వివరణతో గౌరవించబడుతూ ఉన్నాయి. గరఖ్వాలీలు మాత్రమే కాదు, దేశవ్యాప్తంగా ఈ పద్ధతిని అనుకరిస్తూ ఉన్నారు. ప్రజలందరూ కూడా సమాజంలో ఈ పద్ధతిని అనుకరిస్తూ ఉన్నారు. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే మణిపూర్లోని మెయిటీ కమ్యూనిటీలో దేవతలను అడవిని కేటాయించడము ఒక సాధారణ ఆచారం. వారు అడవులను ఆరాధించడంపై దృష్టి కేంద్రీకరించి అనిమిజం యొక్క పూర్వీకుల అభ్యాసాన్ని పవిత్ర దేవతలు లేదా దేవతలుగా కొలుస్తూ ఉంటారు. యొక్క పవిత్ర నివాసముగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. కుమార్ ఇదే విధంగా గారాఖ్వాలీలు అడవులను పూజిస్తూ ఉంటారు. వాటిని గ్రామం యొక్క స్థానిక దేవతగా భావిస్తూ ఉంటారు. ప్రతి గ్రామము అటువంటి గ్రామ దేవత లేదా ఇష్ట దేవతలను ఎంతో ఉత్సాహంగా పూజిస్తూ ఉంటారు. ఇది ఒక సామాజిక ఆచారంగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఆ ప్రాంతంలో వాళ్ళు ఆ ప్రకృతిని, ఆ చెట్లని ఒక ప్రకృతిపరమైన దేవతలుగా పూజా విధానము కొనసాగుతూ ఉంటుంది. ఇది భారతదేశంతో ఎంతో అనుబంధమైనది, అనుసంధానమైనది. అనేక ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికి కూడా ఈ యొక్క చెట్లను పూజా విధానం అనేది నిరంతరము జరుగుతూనే ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. చెట్లు వాటిని ఫ్రూట్ స్పిరిట్ యొక్క నుండి రక్షించడానికి మరియు బాహ్య వినాశాలకు వ్యతిరేకంగా రోధ నిరోధక శక్తిని కలిగి ఉండవలసి ఉంటుంది. వారు తమ మనోవేదనలను పరిష్కరించడానికి మరియు సంస్థాగత పద్ధతులు కోరలేదన్నమాట. కానీ వారి వివరాలను పరిష్కరించడానికి సంస్థాగతేతర
దైవిక చర్యలపై ఆధారపడి ఉన్నారనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఇది వారి అమాయకమైన మరియు అమాయకమైన వ్యక్తిత్వాన్ని ఒక ఉదాహరణగా మనకు అందిస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా ఈ ప్రక్రియ పద్ధతిలో మనం గమనించవలసిన విషయం. ఇది క్లిష్టమైన విధానాలను ఆశ్రయించకుండా వారి స్వంత సమస్యలను పరిష్కరించడంలో వారికి సహాయపడిందనేది మనము ఈ ప్రక్రియ పద్ధతిలో గమనిస్తూ ఉంటాం. అందువలన వారి శాంతి, ప్రేమ గల మరియు సరళమైన స్వభావం మూలాన్ని చాలా చక్కగా మనము బయటకు తీసుకురాగలుగుతూ ఉంటాం. అంటే విస్తృతంగా వాళ్ళ యొక్క నైజం అనేది మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మన పటంలో ఈ యొక్క బుక్లో ఈ యొక్క గ్రామంలోని మహిళలు ఉత్సాహంగా చెట్లను పూజ చేసే విధానాన్ని ఒక పటంలో మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాం. స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఆ చిత్రపటాన్ని కూడా తిలకించండి. తర్వాత మన దేశంలో పూజించేటువంటి చెట్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. అంటే మన ప్రకృతి సాంప్రదాయ సాంస్కృతిక పద్ధతుల్లో ఈ ఆచారం అనేది పెనవేసుకున్నది అనేది చెప్పక తప్పదు. కానీ సాధారణముగా పూజించే వేప, అశోక్, పీపుల్, బనయన్, బేల్, కొబ్బరి చెట్లు మరియు మామిడి చెట్లు ఇందులో ప్రధాన పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయనేది మనం గ్రహిస్తూ ఉంటాం. ఆసక్తికర విషయం ఏమిటంటే వీటిలో మర్రి చెట్టు మన జాతీయ వృక్షం అయితే సాల్ చెట్టుకు హిందువులు మరియు బౌద్ధులు సమానంగా పూజిస్తూ ఉంటారనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఈ రకమైన వృక్ష పూజని మనము అనేక ప్రాచీన కాలం నుంచి ప్రస్తుత కాలం వరకు కూడా మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈ స్నేహపూర్వక మరియు మృదువైన హృదయము కష్టపడి పనిచేసే గాల్వాహారీ ప్రజలు అంతర్గత పాత్ర ఇందులో మనకి ప్రస్ఫుటంగా తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఇది వారు నిర్వహించిన నిరసన ఉద్యమాలలో మళ్ళీ మళ్ళీ బయటకు మనకి చూస్తూ ఉంటాం. ప్రత్యేక ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్ర డిమాండ్ కోసము నిర్వహించిన శాంతియుత ఉద్యమాలలో కూడా ఇది ప్రతిబింబిస్తూ ఉన్నది అనేది మనము తెలుసుకున్నాము. దండక్ అంటే ఏమిటో చెప్పగలమా? ఇది వాస్తవానికి గరహ్వాల్ ప్రజలచే నిర్వహించబడిన నిరసన ఉద్యమాల యొక్క నిశ్శబ్ద రూపంగా మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇది రాష్ట్ర చక్రవర్తి అమలు చేసిన అన్యాయమైన విధానాలను వ్యతిరేకించే ఒక మార్గము అన్నమాట. ఈ చర్యలు ప్రజానీకంపై హానికరమైన విధానాన్ని పొందటం ద్వారా లాభాలు పొందాలని భావించి అవినీతి అధికారులను శిక్షించడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. అటువంటి నిరసన రూపాలను ప్రదర్శించటం ద్వారా ప్రజలు యొక్క భావనను మనకి తెలియపరుస్తూ ఉంటారు. వారు తమ చక్రవర్తులను తమకు సమర్థవంతంగా పాలించటానికి సహాయం చేస్తూ ఉంటారు. అందువల్ల వారు చేసిన తిరుగుబాటు రాజ్యానికి వ్యతిరేకం కాదన్నమాట. సామాన్యులను మోసం చేయటానికి మరియు వారి ప్రజా ఆస్తులను దోచుకోవటానికి ఒకరితో ఒకరు కుమ్మక్కైన అధికారులపై నిరసనగా సత్యాగ్రహము. ఇది శివ మరియు బందోపాధ్యాయ చాలా యాజమాన్యంలో అడవులు వాణిజ్యీకరించటము ఉద్యమానికి ఇది సమాజం యొక్క సామూహిక యాజమాన్యం నుంచి తప్పించుకొని అత్యాశతో కూడిన వ్యాపారవేత్తల ప్రైవేటు చేతుల్లోకి వెళ్ళటం అనే గాంధీ అంశాన్ని ఇది ఎంచుకున్నది అనమాట. ఈ యొక్క పద్ధతులతో అంటే మరియు శివ మరియు బందోపాధ్యాయుల యొక్క ఆధ్వర్యంలో వృక్ష
ఈ యొక్క పద్ధతిని, పూజా విధానము, రక్షించుకునే పద్ధతులని మనము తెలుసుకుంటూ ఉంటాము. అప్పుడున్న పాలక రాజులు వీరిని అనేక విధాలుగా ఎలా హింసకు గురి చేశారు, అడవుల్లో రాకుండా ఎలా అణగదొక్కారు, వారి యొక్క జీవన విధానంలో ఎటువంటి మార్పులు ఏర్పరిచారనేది మనము ఈ పద్ధతుల్లో, ఈ ఉద్యమ పద్ధతుల్లో తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటాం. ఇక్కడ నిరసన కారణాలు, చిప్కో ఉద్యమం యొక్క దశలను మనము కంపల్సరిగా తెలుసుకోవాలి. చిప్కో ఉద్యమం అంటే చెట్లను ఆక్రమణగా నరికి వేయటాన్ని నిరసిస్తూ చెట్టుని ఆలింగనం చేసుకోవటము, శతాబ్దాలుగా గ్రామాలకు మద్దతుగా ఉన్న అడవులు అటవికి అల్లర్లను ఆక్రమించుకున్న వలస పాలకుల చేత ఆక్రమించబడ్డాయి. పురుషులు అటవిక ప్రాంతంపై నిమగ్నమయ్యారు. ఎందుకంటే వారు లేకుండా చేయలేని వనరులు స్టోర్ హౌస్గా వారి సేవలను అందించారు అనేది కూడా ఈ ఉద్యమ ప్రక్రియలో మనము అవగాహన చేసుకోవాలి. వారికి పండ్లు, బెర్రీలు, వేర్లు మరియు పశుగాసాన్ని క్రమము తప్పకుండా అందించడమే కాకుండా కరువు మరియు కరువును నివారించక నేలను బంధించే భూగర్భ జలాలను నిలుపుకోవడంలో పరోక్షంగా ఈ పద్ధతి సహాయపడింది అనేది మనము ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. గరహ్వాలీలు మేము అడవులను సూచిస్తాము మరియు సాధ్యమైన ప్రతి స్థిరమైన మార్గంలో అత్యంత శ్రద్ధతో వాటిని సంరక్షించడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తామనే అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చారు. భౌతికంగానే కాదు, వారి భావజాలాలు అటువంటి పర్యావరణ నైతికతతో పాతుకుపోయి ఉన్నాయనేది వాళ్ళ యొక్క మనోభావాలను కూడా మనం ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ఇది వారి సామూహిక జీవితానికి, పరిరక్షణకు, తెరపైకు మనకి తెచ్చి మనకి వారి అభిప్రాయాలను తెలియపరుస్తూ ఉంటుందన్నమాట. వారు దుష్భావాలు, అటవిక నిర్మూలన గురించి జాగ్రత్తగా ఉన్నారు మరియు వారి భూభాగంలో చెట్ల నరికివేతను ఖచ్చితంగా నిషేధించారన్నమాట. వలసవాద శక్తులు ఆగమాన్ని అనుసరించి స్థానిక యుగ యుగాలుగా ఆరాధించే ఈ నైతికతను పూర్తిగా దెబ్బతీశారు మరియు ధ్వంసం చేశారని కూడా చెప్పక తప్పదు. ఉద్యమం యొక్క కాలక్రమాన్ని అనుసరించండి. ముఖ్యంగా ఉద్యమ ప్రారంభాన్ని సూచించే చారిత్రక ప్రవేశ పాయింట్లను కూడా మనం ఇక్కడ గమనించాలి. ఆ తర్వాత 2 చారిత్రక ట్రిగర్లు మనము దాని గురించి చెప్పుకున్నాం. రైల్వేలు మరియు సిపాయిలను నిర్మించటము, తిరుగుబాటు. ఈ ప్రక్రియ పద్ధతిని 2 చారిత్రాత్మక ట్రిగర్లుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. వలసవాద శక్తులు అటవీ జీవావరణ శాస్త్రంలో మార్పులను ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాయి. ఇది కొండ ప్రజల మనసుల్లో అసంతృప్తిని మాత్రమే పెంచుతూ ఉంటుంది. 1853లో రైలు మార్గాల శంకుస్థాపన మరియు 1857లో జరిగిన సిపాయిల తిరుగుబాటు గరహ్వాల్ పురుషులను మరణ మృదంగం మోగించటము గురించి ప్రత్యేకంగా మనము ప్రస్తావించుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి. వలస రాజ్యాల జోక్యము, రైల్వే నిర్మాణానికి అవసరమైన వస్తువులు మరియు సరుకుల భారీ రవాణాకు నిర్ధారిస్తుంది. రైల్వే లైన్లు వేయటము ప్రారంభించిన తర్వాత పెద్ద పెద్ద కలప దుంగలు అవసరమవుతూ ఉంటాయి. అప్పటి పరిస్థితుల్లో దానికోసము భారీ వృక్షాలను క్రూరంగా కూల్చివేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా హిమాలయాలు ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యాయి. ఎత్తైన చెట్లను కలిగి ఉన్న గరాహ్వాల్ ప్రాంతము చాలా దృఢముగా మరియు మన్నికైనదిగా
మరియు రైల్వే స్లిప్పర్లకు తయారు చేయడానికి అత్యంత అనుకూలమైనవిగా అధికారులు గ్రహించారు. అందువలన నరకటము, సిపాయిల తిరుగుబాటు ప్రారంభమైన తర్వాత చెట్లు తీవ్ర రూపము దాల్చాయనేది చెప్పక తప్పదు. త్రిష్ అంటే తిరుగుబాటును అణిచివేసేందుకు దళాలను రవాణా చేయటానికి మరియు రైల్వేలు అవసరమని బ్రిటిష్ దళాలు వారు అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది రైల్వే స్లీపర్లను నిర్మించడానికి మాత్రమే కాకుండా రైల్వేలకు శక్తినిచ్చేలాగా కూడా నరికివేయబడిన చెట్లపై ఒత్తిడిని సృష్టించింది. రైల్వేల సరిపడా ఇంధనాన్ని అందించడానికి, ముఖ్యంగా బొగ్గు సరఫరా నిలిసిపోయినప్పుడు ఇంధన సరఫరా కోసం ఏర్పాటు చేయటానికి అడవులు క్లియర్ చేయబడ్డాయనేది కూడా మనం అప్పుడున్న సామాజిక పరిస్థితులని గమనించవాలి. హిమాలయాలే కాదు, ఉత్తర భారతదేశంలోని ఇతర విస్తారమైన ప్రాంతాలు, ముఖ్యంగా 1869 నుంచి 1884 వరకు రైల్వేలు విస్తరణ ద్వారా ప్రతికూలంగా ప్రభావితమయ్యాయి. పరిస్థితిని నియంత్రించడానికి అటవిక శాఖను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వము నిర్ణయించినప్పుడు గరహ్వాల్లో పరిస్థితి నెమ్మదిగా అదుపు తప్పుతుంది. బ్రిటిష్ వారిని బహుశా ఈ ప్రాంతంలో నైపుణ్యం లేదు కాబట్టి వారు సలహా తీసుకోవాలని వాళ్ళు అధికారులందరూ కూడా ఆలోచించారనమాట. అప్పుడు ఇక్కడ గరహ్వాల్లోని ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నించారు. తర్వాత అడవులను తదనుగుణంగా అడవి నుంచి వలస రాజ్యాల ప్రయోజనాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సింది మరియు అందుచేత ఉంచే అటవిక చట్టాలు రూపొందించడంలో వారికి అధికారులు సహాయపడ్డారు. అయితే జర్మన్లు తమకు తెలిసిన జ్ఞానంలో ఏమీ లేదు. ఇది వారి మధ్య సమ్మేళనం యొక్క స్వదేశీ చరిత్ర. అడవులు మరియు నివాసులు ఆ ప్రాంతం యొక్క సహజీవనాన్ని నాశనం చేసే చట్టము ఆమోదించబడిన రాష్ట్ర అటవిక శాఖ అనుమతి లేకుండా అటవిక ఉత్పత్తులను ఇకపై ఉపయోగించరాదని సామాన్యుల అటవిక హక్కులపై చట్టబద్ధత అప్పుడున్న ప్రభుత్వము ఏర్పరిచింది. తరువాత కలప సేకరించటము, పండ్లు దానిలో మొదటివిగా బెర్రీలు తీవ్రమైన పనిగా మారాయి మరియు చాలా తరచుగా మహిళలను అంతులేని కష్టాలను అటవిక నిర్మూలన అంటే వారి జీవితానికి ఇబ్బంది కలిగించేలాగా చేయటం వల్ల మహిళలు ఈ యొక్క అటవీ నిర్మూలన పద్ధతులని అట్టగించారనమాట. ఈ ప్రాథమిక సంపన్నులతో ఈ యొక్క పద్ధతులతో సామాన్య ప్రజానీకానికి అందకుండా అటవిక పద్ధతి సంపద అందకుండా చేయటము అనేది ద్వారా అటవిక సంపదను దోచుకునే మార్గాలను ప్రశ్నించలేని విధముగా ఆమోదించేలాగా అడవులకు సంబంధించిన విధానాలను రూపొందించడాన్ని చట్టబద్ధత కల్పించారు. అటవిక అధికారులు అటవిక పరిరక్షణ పద్ధతుల వల్ల ఈ సామాన్య ప్రజలకి అటవిక సంపదన ఏది అందకుండా చేయటంలో ఈ చట్ట పద్ధతి అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహించిందనేది మనము తెలుసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత అటవీ నిర్వహణ మరియు దాని నిర్వహణ నెమ్మదిగా కొత్తగా నియమించబడిన అటవీ నిర్వాహకులకు బదిలీ చేయబడుతూ ఉన్నదన్నమాట. వారు మట్టి మరియు అటవీ సంరక్షణ యొక్క మౌలిక చరిత్ర గురించి దాదాపుగా అటవీ అధికారులకు ఏమీ తెలియదు అనమాట. ఈ వయస్సును ధృవీకరించడానికి తక్కువ వ్రాతపూర్వక రికార్డులతో మౌలిక చరిత్ర ద్వారా ఎక్కువగా ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి బదిలీ చేయబడింది. మనిషి మరియు అడవుల మధ్య పాత భోగాలు గ్రహాంతర చట్టము ద్వారా అతిక్రమించబడిన సాఫీ
మరియు ప్రశాంతమైన జీవితము మరుగుతున్న పొగల జ్యోతిగా మారిందనేది మనము అప్పటి పరిస్థితుల మీద బేస్ చేసుకొని చెప్పవచ్చు. పరిస్థితి త్వరలో అదుపు తప్పింది మరియు డిసెంబర్ 27, 1906లో 200 మంది గ్రామస్తులు తెహ్రీలో క్యాంప్ చేస్తున్న అటవీ అధికారులపై దాడి చేయటంతో హింసాత్మకంగా మారిందనేది చెప్పుకోవాలి. 1907లో తెహ్రీకి చెందిన మాజీ అటవిక అధికారి సదానంద్ గైరోలు ఖండోజీలో కరుడుగట్టిన సమయంలో హింసను ఉపహరించుకోవటానికి నిరాకరించాడు మరియు మళ్ళీ మళ్ళీ కనిపించారు. కోపంతో ఉన్న గుంపును శాంతింపచేయటానికి రాజు కీర్తి షా వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు చూడబోతున్నట్లుగా చిప్కో ఉద్యమము తర్వాత శాంతియుత ప్రతిఘటన మార్గంలో వెళ్ళటానికి దానిని హింసను తుడిచిపెట్టి వేసిందనేది మనము ఇక్కడ ప్రధాన కారణంగా చెప్పుకోవాలి. ఆ తర్వాత హింస నుండి శాంతియుత సహాయ నిరాకరణ వరకు అడవి సత్యాగ్రహం ఏ విధంగా జరిగిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ ఉద్యమము రక్తపాత మార్గంలో కాకుండా శాంతియుత ప్రతిఘటనను స్వీకరించడానికి తన మార్గాన్ని మార్చుకున్నది. 1930లో గార్వీలు ఈ విధమైన అహింసాయుతమైన ఉద్యమానికి తెర తీశారనేది చెప్పక తప్పదన్నమాట. వీరు హింసని విడనాడి అహింసా పద్ధతుల్లో, సత్యాగ్రహ పద్ధతుల్లో నిరాకరణ అంటే ఈ యొక్క నిరాకరణ పద్ధతుల్లో అనేక రకాల నిరాహార దీక్షలు చేశారు. రనైన్ ప్రాంతంలో వలసవాద అటవిక నియమాలను వ్యతిరేకంగా ఉద్రేష పూరిత అడవి మరియు దాని సంపద సత్యాగ్రహ ఉద్యమము వారి సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమములతో ఎజెండా చుట్టూ నిర్ణయాత్మకంగా కేంద్రీకృతమై ఉన్నది. జయల్ రాజు ఉద్యమాన్ని యూరప్లో పర్యటిస్తూ తెహ్రీ తన దివాను చక్రధర్ని కోరారన్నమాట. ఆ సమయంలో బలవంతంగా మరియు సాయుధ అణిచివేతతో తిప్పికొట్టడానికి అనేక మంది నిరాయుధ సత్యాగ్రహ కార్మికులు యమునా నదిని దాటుతూ మరణించారన్నమాట. ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ బానిసలుగా ఉన్న భారతదేశాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్న వలసవాద వ్యతిరేక పోరాటం నుంచి ఉద్యమము ఎంతో ఊపందుకున్నది. చిప్కో ఉద్యమము భారత స్వాతంత్ర ఉద్యమము సత్యాగ్రహం యొక్క ముఖ్యమైన జంక్షన్లో ఉన్నది. ఎందుకంటే ఇది దేశ పితామహుడు గరాహ్వాలి ప్రజాస్వామ్య డిమాండ్లను ఇది గాంధీ చేత ప్రాచుర్యము పొందిన ఒక రకమైన ఉద్యమం అని మన అందరికీ తెలుసు. ఎంతో ఉత్సాహపరిచింది ఉద్యమం. ఇది ద్రోహులను అణిచివేయటానికి ఒక భూషముగా ఉంది. దేశాన్ని పాలిస్తున్న సామ్యాద శక్తుల యొక్క కృతంత్రాలను ఇది బహిర్గతం చేసింది అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. ఉద్యమం యొక్క ప్రధాన పాత్రధారులు కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. చిప్కో ఉద్యమము క్రమముగా అభివృద్ధి చెందింది. బ్రిటిష్ రాజకీయ దుష్ట విధానాలకు ఎదుర్కొనటానికి శాంతియుత ప్రతిఘటన యొక్క గాంధీ తత్వానికి పొడిగింపుగా సత్యాగ్రహ ఉద్యమము యొక్క ఈ ఆస్తిని శ్రీ దేవ్ సుమన్, మీరా బెహ్నా మరియు సరళా బెహన్ శ్రీ దేవ్ సుమన్ వంటి గాంధేయవాదులు చిప్కో ఆందోళనకు అందించారు. పాల్ సత్యాగ్రహ సమయంలో గాంధేయ సత్యాగ్రహంలోని ప్రవేశించారు. అతను గర్వాలి ప్రజల హక్కుల కోసము పోరాడుతూ అమరవీరుడుగా మరణించారు. మీరాబెన్ మరియు సరళాబెన్ ఇద్దరు గాంధీ ఆధ్వర్యంలో పనిచేశారు. గాంధీ మరణం తర్వాత వారు హిమాలయాల బడిలో ఆశ్రమం పొందారు మరియు వారి ఆక్రమణను స్థాపించారు. శివ కాబట్టి
న్యాయము మరియు పర్యావరణ స్థిరత్వంపై ఆధారపడి అభివృద్ధిని గురించి గాంధీ ప్రపంచ దృష్టిలో సన్నద్ధమయ్యారు. వారు ఉత్తరప్రదేశ్లోని కొండ ప్రాంతంలో మహిళా శక్తి మరియు పర్యావరణ పెరుగుదలను నిశ్శబ్దంగా సహకరించారనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం. ఈ గాంధేయవాదులచే లోతైన ప్రేరణ పొందిన కొత్త రకము కార్మికులలో సుందర్ లాల్ బహుగుణ ప్రముఖుడు అని చెప్పుకోవాలి. ఈ యొక్క సుందర్ లాల్ బహుగుణ 13 సంవత్సరాల వయసులోనే జాతీయోద్యమంలో చేరాడు. అతను 1947లో తెహ్రీ సబ్ డివిజన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా కూడా ఎన్నుకోబడ్డారు. ఆ తర్వాత 1956లో గ్రామీణ పేదల సన్నిహిత్యంగా పనిచేసేందుకు రాజకీయాలను విడిచిపెట్టారన్నమాట. ఆ తర్వాత సుందర్ లాల్ బహుగుణ వివిధ వార్తాపత్రికలు మరియు జర్నల్లో చిప్కో ఉద్యమం యొక్క పద్ధతులను రాశారు. ఇప్పటికే జరిగిన పర్యావరణ నష్టాలను నొక్కి చెప్పారు మరియు హిమాలయాల్లో కోల్పోయిన పర్యావరణ సమతుల్యతపై తిరిగి పునరుద్ధరించే మార్గాలను చెప్పి ప్రజలను ఎంతో చైతన్యవంతంగా తీర్చిదిద్దారనేది చెప్పుకోవచ్చు. సుందర్ లాల్ బహుగుణ మరియు వారి శ్రీమతి ఈ చిప్కో ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లారు. ఈ పర్యావరణ పరిరక్షణ పద్ధతులని ఎంతో ముందుకు తీసుకువెళ్ళి ప్రజలని చైతన్యవంతంగా చేశారనడానికి ఎటువంటి సందేహము లేదన్నమాట. సుందర్ లాల్ బహుగుణ వారి శ్రీమతి విమలా బహుగుణ మరియు ఈ యొక్క టెహ్రీ గాల్వాన్లో సాంఘీకరించబడ్డారు. ఇది ఖచ్చితమైన పితృస్వామ్య మరియు రాజరిక రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు ఉన్నత పాఠశాలలు కూడా లేకపోయినా ప్రజల్ని ఎంతో విద్యావంతులుగా చేశారు. ఆమె తన భర్త సుందర్ లాల్ బహుగుణ కొండలలో పర్యావరణ ఉద్యమానికి నాంది పలికారన్నమాట. సుందర్ లాల్ పర్యావరణ చరిత్రలో ఒక ఐకానిక్ వ్యక్తిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. కానీ విమల గురించి కొందరికి, విమలా బహుగుణ గురించి చాలా కొందరికే తెలుసు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఇక్కడ పర్యావరణ హక్కులను చిప్కో ఖచ్చితంగా ప్రజలకు మరియు పర్యావరణంపై నొక్కి చెప్పిన శక్తివంతమైన ఉద్యమముగా ఈ చిప్కో ఉద్యమాన్ని చెప్పుకోవాలి. చిప్కో స్థానిక వనరుల వినియోగాన్ని నియంత్రించే ప్రయత్నం నుంచి జాతీయ ఉద్యమముగా మార్చడము గమనించదగ్గ విషయం. ఇది పెరుగుతున్న ప్రపంచ పర్యావరణ భారీ ప్రభావితం చేసిందనేది చెప్పడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. చిప్కో యొక్క ఈ ఉద్యమం మొదటిసారిగా దేశంలో రాజకీయ ఎజెండాలో అడవులను ఉంచింది. 1980లో అటవిక సంరక్షణ చట్టము మరియు పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేయడానికి చిప్కో రూపొందించిన విస్తృత చైతన్యం కారణంగా ఇది చిప్కో ఉద్యమం ఉన్నది. చిప్కో అటవిక అధికారులలో కొత్త అవగాహన సృష్టించడంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించిందనే దానికి ఎటువంటి సందేహం లేదు. మనము ఈ లెసన్లో మనము అటవీ ఆధారిత ఉద్యమము, చిప్కో బేస్డ్ ఉద్యమము పాత్రలను తెలుసుకున్నాం. దీని వలన మనకి ఈ యొక్క సుందర్ లాల్ బహుగుణ, విమలా బహుగుణ యొక్క స్ఫూర్తిని మనం తీసుకొని ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలు ఎంతో ముందుకు తీసుకువెళ్ళారనే దానికి ఈ ఉద్యమం యొక్క ప్రధాన లక్షణంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ సుందర్ లాల్ బహుగుణ వారి సతీమణి విమలా బహుగుణ యొక్క అభిప్రాయాలను తర్వాత అటవిక సంరక్షణ చట్టము ప్రకారము భారత ప్రభుత్వము వారి యొక్క అభిప్రాయాలను గుర్తించి ఈ యొక్క రక్షణ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో వీరి యొక్క అభిప్రాయాలకు ప్రముఖ పీట వేసిందనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఆ ప్రదేశంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ అటవిక సంపదతో అంతో ఇంతో ప్రాధాన్యత ఏర్పరిచారనే చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క అటవిక సంపద నశించకపోవటం వల్ల
ప్రకృతి ఈ పద్ధతులు కూడా దెబ్బతింటూ ఉంటాయనేది, దీనివల్ల ప్రజలు సామాజికంగా, ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా అనేక ఇబ్బందులు కలుగుతాయనేది ఈ యొక్క అటవీ ఆధారక ఉద్యమం, చిప్కో బేస్డ్ ఉద్యమం వల్ల ప్రజలందరూ తెలుసుకొని పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఇది దోహదం చేస్తుందనేది ఈ లెసన్ ద్వారా గ్రహించవలసిన విషయం. నమస్తే.
Good afternoon. নমস্কাৰ। আজি আমি ব্লক 1-ৰ ইউনিট 3 চেপ্টাৰ ফিলচফি অফ দ্য এপিক এই চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিম। চ' ফিলচফি জেনেৰেলি ফিলচফি ৱাৰ্ডটোৰ মিনিংটো কি আমি সেইটোতে ফাৰ্ষ্টতে ক'ব বিচাৰি আছোঁ। ফিলচফি হ'ল দুটা বেলেগ ৱাৰ্ড, গ্ৰীক ৱাৰ্ড, এটা হ'ল ফিল' এণ্ড এটা হ'ল চফিয়া। দুটা ৱাৰ্ডৰ পৰা মিক্স হৈ পেলাই এটা ৱাৰ্ড আহিলে ফিলচফি। চ' ফিলচফি ৱাৰ্ডটোৰ কমপ্লিট মিনিং হ'ল চফিয়া এণ্ড ফিলজ এইটো। চ' ফিলজ এইটো হ'ল কি লাভ অফ উইজডম, মানে আমি জ্ঞানক যে ভাল পাওঁ এই বস্তুটোৱে ফিলচফি ৱাৰ্ডটোৰ মিনিং হ'ল দ্য লাভ অফ উইজডম। আমি জ্ঞানটো ল'ব বিচাৰি কাৰণে যি ভাল পাওঁ এইটোকে আমি কি বুলি কওঁ? ফিলচফি বুলি কওঁ। চ' জেনেৰেলি ফিলচফি ইংলিছতে এই শব্দটো ফিলচফি নোহোৱাকৈ দৰ্শন বুলি ইউজ হয়। দৰ্শন শব্দটো একচুৱেলি ইংলিছতেও দৰ্শন বুলি হয়। দৰ্শন শব্দটো একচুৱেলি সংস্কৃত শব্দৰ পৰা আহিছে। এণ্ড সংস্কৃততে দৰ্শনক মানে ফিলচফি বুলি কোৱা হয়। ডেট মিনছ ৱাট জ্ঞানৰ আমি যে জ্ঞানটো যিকোনো বিষয়তে আমি জ্ঞানটো যি ল'ব বিচাৰোঁ এইটোৱে জ্ঞানৰ ওপৰতে মেইনলি ডিপেণ্ডেণ্ট এই বস্তুটো। চ' অকলে যে এই জ্ঞানৰ কাৰণে বহুত থিয়ৰিষ্ট আছে, তাৰপিছত বহুত ফিলচফাৰ্ছ আছে, বহুত কেইবিধি ফিলচফাৰ্ছ দেন দাৰ্শনিকসকলে এইবিলাক লৈ ডিছকাছ কৰিছে, আৰু তাৰপিছত ডিছকাছ হোৱাৰ পিছতহে কিবা এটা মতবাদ ওলাইছে, আৰু এই মতবাদটো লৈহে তাৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিউজ বা মতবাদ বহুতকেইটা গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈ আছে। তাৰপিছতো যেনেকা ফাৰ্ষ্টত প্লেটো এৰিষ্টটলসকলে আছিলে, তাৰপিছত মডাৰ্ণ টাইমটো যিমান দিনলৈকে বস্তুবিলাক আপডেট হৈ আছে বা মডাৰ্ণ হৈ আছে ডে বাই ডে, ছেইম তেনেকা এই বস্তুটোতো ফিলচফিতো বহুতখিনি বস্তু মতবাদ আছে যিবোৰ লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ কিনি বেলেগ হৈছে। চ' বিভিন্ন ধৰণৰ ফিলচফাৰ্ছ তেওঁলোকে এইবোৰ লৈ ডিছকাছ কৰি কিছুমান মত তেওঁৰ দিছে, তাৰপিছত এইবোৰ আপডেট কৰিছে, তাৰপিছত তেনেকা বহুত বস্তুবিলাক কিছুমান ভাৰ্চন এইবোৰো চেঞ্জ হৈছে। চ' ছেইম আগতে তাইক দৰ্শন বুলি কোৱা আছিলে, তাৰপিছত দৰ্শনকে ফিলচফি তেতিয়াও আছিলে, কিন্তু ৱেষ্টাৰ্ণত এই ফিলচফিটো ইউজ হৈ আছিলে, আৰু যেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ইণ্ডিয়াত এই বস্তুটো দৰ্শন বুলি ইউজ হৈ আছিলে, বা ফিলচফাৰসকলক দাৰ্শনিক বুলিও কোৱা হৈ আছিলে। চ' তাতে মেইন শব্দটো যদি ফিলচফি শব্দটো দা লাভ অফ উইজডমে আছিলে, তথাপিও তাৰ মাজতো বহুত মতবাদী বা ফিলচফাৰ্ছ সকলৰ ভিউ তাতে সোমাই আছে। কিছুমান বস্তুত যেনেকা প্লেটো এৰিষ্টটলৰ যি ভিউ আছিলে এইবিলাক চেঞ্জ হৈ পেলাই লেবনিজ বা এনেকা মডাৰ্ণ কিছুমান ফিলচফাৰ্ছ, তাৰপিছত বাৰ্কলে, হিউম, তেনেকা বহুত ফিলচফাৰ্ছ আছে, তেওঁলোকে এই বস্তুটো লৈ আকৌ বিভিন্ন ধৰণৰ মতবাদ দিছে। চ' বস্তুবিলাক কি হৈ আছে, কিছুমান বস্তু এড হৈ আছে, আকৌ কিছুমান ক্ৰিটিচাইজ হৈ পেলাইও বেলেগ বস্তু তাতে যদিও ক্ৰিটিচাইজো হৈছে, তেনেহ'লে কোনোবা ফিলচফাৰ্ছে যদি এটা বস্তুক লৈ ক্ৰিটিচাইজো কৰিছে, তেনেহ'লে এইটো বস্তুত আকৌ এটা নতুনকৈ পইণ্ট পূৰা এক্সপ্লেইন কৰি পেলাইহে তাতে পইণ্টটো দিয়া হৈছে। চ' যি হওক, এই বস্তুটো এটা হিষ্টৰিকেলি হৈ আছে, আৰু উইদাউট এনি কিবা যে বন্ধ হৈ থকা নাই বা তেনেকা বস্তুটো ৰানিঙতে চলি আছে। চ' এতিয়া আমি এই টাৰ্ম এপিক শব্দটো কি হয়? এপিক এইটো হ'ল এটা গ্ৰীক শব্দ, আৰু লেটিন ৱাৰ্ড হ'ল এপিকছ বা ইপিকাছ। এই এপিকছৰ পৰা ইপিকাছ এই শব্দটোৰ পৰাই এইটো ৱাৰ্ডটো মিনিং হৈ আছে, আৰু তাৰ মানেটো কি হ'ল, এটা টেল বা ষ্টৰি বা প্ৰবাৰ্ব অৰ পয়েট্ৰি, এই বস্তুটো। চ' এই বস্তুটো ফিলচফিৰ মাজতে যাতে ষ্টৰি টেল এইবোৰ সোমাই আছে, বা এই বস্তুটো মানে ক'ত সোমাই আছে, দাৰ্শনিকসকলৰ মতে যে কোন কিতাপখনতে বা কোনখন কাব্য হওক, বা তেওঁলোকে এইটো আকৌ যেনেকা বুক অৰ হলি বুক, এইসকলক আমি ফিলচফিত আকৌ কি বুলি ক'ম? কাব্য বুলি ক'ম জেনেৰেলি। কাব্য মিনছ হোৱাট? বুক, মানে কিতাপ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। যে হলি বুক হয় যেনেকা ধাৰ্মিক অলপ যিবোৰ কালচাৰৰ এবাউট ৰিলিজিয়ান,
or religious, same তেনেকা এই বস্তুটো completely related with our culture. So এপিকত যদি মেক্সিমাম এপিকবোৰ হিন্দু এপিক হয়, তাৰ মাজত কিছুমান বুদ্ধিষ্ট এপিক্সো আছে, তাৰপিছত জৈন এপিক্সো আছে। তো ইয়াতে আমি আজি জেনাৰেলি হিন্দু এপিক্সত লৈ মেক্সিমাম এইটো চেপ্টাৰতে ফিলচফি অফ দ্য এপিক্সত মেইনলি ফ'কাছ হৈ আছে হিন্দু এপিক্সৰ ওপৰত। চ' হিন্দু এপিক্সৰ মাজত আমি কিছুমান বস্তু যেনেকা আমি যদি আমি সকলোৱে কিছু এই মহাভাৰত আৰু ৰামায়ণ এইখিনিৰ পৰা বহুত বস্তু জানিব পাৰোঁ যে নায়ক বা তাতে মহানায়ক সকলো আছিলে, তাৰপিছত গদ্য যেনেকা স্প্ৰ'জ পয়েট্ৰি এইবোৰ সোমাই আছে এইবোৰত। তাৰপিছত কিবা এটা আৰ্ট নিচিনা যিবোৰ যি বস্তুবোৰ সোমাই আছে, এই বস্তুবোৰৰ পৰা আমি জেনেৰেলি কালচাৰত যিবোৰ এবাউট কালচাৰ যিবোৰ এক্সপ্লেইন আমি ইণ্ডিয়ান কালচাৰ কিছুমান দেখিব পাওঁ যে তাতে কেনেকুৱা বস্তুবোৰ ইনক্লুড হৈ আছে। তাৰপিছত ফল্ক লিটাৰেচাৰ আছে তাতে, তাৰপিছত গ্ৰেট পয়েমছ আছে, এইবোৰত হৈ আছে। তো এইবোৰ আমি জেনেৰেলি মহাকাব্যবিলাকক যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে তাতে আমি তিনিটা পাৰ্ট আছে, যেনেকা কাব্য, মহাকাব্য আৰু খণ্ডকাব্য, তাৰপিছত মুক্তাক্ষ কাব্য, এনেকা ৩-৪টা ভাগ হৈ আছে তাতে কাব্যবোৰত। চ' এইটো চেপ্টাৰতে আমি আজি তাৰ মেইন উদ্দেশ্যখিনি আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত পৰিচয়, তাৰপিছত তাৰ এটা অৱলোকন আৰু কি কি সমস্যাবোৰ এইখিনিও আছে। যদিও গোটেইখিনি এদিনতে কমপ্লিট চেপ্টাৰটো শেষ নহ'ব, তথাপিও আমি কিমানলৈকে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ এইখিনি চাই ল'ম, আৰু যিখিনিলৈকে নহয় এইটো আমি নেক্সট ডেত আলোচনা কৰিম। চ' অবজেক্টিভছবোৰত কি কি আছে, দৰ্শন আৰু সাহিত্য, যেনেকা ফিলচফিৰ লগত সাহিত্যৰ কি ৰিলেশ্যন, দৰ্শনৰ লগত সাহিত্যৰ সম্পৰ্কটো কি, এইটো কালচাৰৰ লগত দৰ্শনৰ সম্পৰ্ক থাকিবই ন' ডাউট। আৰু তাতে দাৰ্শনিকবিলাক মেক্সিমাম যিবোৰ আমাৰ কালচাৰ বা এটা ভাষা বা সাহিত্য এই বস্তুটো দাৰ্শনিকসকলে ফ'ল' কৰিব। ছাপ'জ আমি যদি ইণ্ডিয়াতে আছোঁ, তেতিয়া এখন হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হয়, যদিও গোটেই ৰিলিজনবোৰ আছে যদিও, কিন্তু মেইনলি তাতে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হৈ আছে। আৰু এই ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণেই তাতে মেক্সিমাম ইয়াৰ কালচাৰ যিবোৰ হয় বা এপিক্স যিবোৰ হয়, সেইটো হিন্দু এপিক্সৰ মতে হৈ আছে। চ' দৰ্শনত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তো তেনেহ'লে ছেইম আমাৰ ফিলচফিত মেক্সিমাম বস্তুবোৰে সংস্কৃত শব্দবোৰ ৰিলেটেড, বিকজ এপিক্স যিবোৰ মহাভাৰত হওক, ৰামায়ণ, এইবোৰ সংস্কৃততে আছে। চ' সাহিত্যৰ লগত অট'মেটিক দৰ্শনৰ এটা সম্পৰ্ক হৈ আছে। আৰু ইয়াতে যিবোৰ মহাকাব্য হিচাপে আছে, যেনেকা মহাকাব্য হওক, তাৰপিছত মহাকাব্যৰ মাজতো তাতে পাৰ্ট হৈ আছে, যেনেকা কাব্যবোৰক যিবোৰ ৰামায়ণ, মহাভাৰত বা কালিদাস, তেওঁলোকৰ বহুত এইবোৰ কিতাপ যিবোৰ আছিলে, এইবোৰৰ মাজতো বুদ্ধিষ্ট, জৈনৰ যিবোৰ আছে, গোটেইবোৰৰ মাজতে কাব্য আৰু মহাকাব্য এইবোৰৰো এটা পাৰ্ট হৈ আছে। যেনেকা কাব্য বুলি জেনেৰেলি আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, তাক তিনিটা পাৰ্ট হ'ব। তাতে তিনিটা, কিছুমানক মহাকাব্য আৰু কিছুমানক খণ্ডকাব্য বুলি কোৱা হয়। যেনেকা মহাকাব্য বুলি ক'বলৈ যাওঁ যদি, তেনেহ'লে আমি তাতে বহুত কেইজন নায়ক থাকিব পাৰে, বা তাতে বহুত ষ্টৰি থাকিব, বহুত পয়েম থাকিব। তাৰপিছত তাতে পাৰ্টবিলাক বেছি হ'ব। ছেইম তেনেকা খণ্ডকাব্য নায়ক কম থাকিব, এজনে থাকিব, তেনেকা কমকে থাকিব। তাৰপিছত পয়েমো কম হ'ব, এটা পয়েম বা দুটা, এনেকা। চ' এই বস্তুবোৰ খণ্ডকাব্য কি হ'ব, অলপ কম হ'ব বস্তুটো। কিন্তু মহাকাব্য যিবোৰ, তাতে লাইক মহাভাৰত, ৰামায়ণ, যেনেকা মহাভাৰতত বহুত নায়কবোৰ আছিলে, ছেইম তেনেকা ৰামায়ণতে হওক, তাতেও বহুত নায়কসকল আছিলে, ছেইম তেনেকাই এই বস্তুটো যিবিলাক খণ্ডকাব্য হয়, তাতে নায়ক এজনহে থাকিব, বা অনলি ওৱান, এটাহে ছন্দ থাকিব। পয়েম হ'লেও তাতে এটা ছন্দ থাকিব, কিন্তু মহাকাব্যত বহুত বেছি ছন্দ থাকিব।
চ' এই বস্তুটোক আকৌ যদি আমি মহাকাব্য আৰু মহাকাব্যসমূহৰ মাজত আৰু এটা বস্তু আছে, যেনেকা শ্ৰাব্য কাব্য বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু দৃশ্য কাব্য বুলি ক'ব পাৰোঁ। শ্ৰাব্য কাব্য এণ্ড দৃশ্য কাব্য। ঠিক আছে, এইখিনি আমি পিছত আলোচনা কৰিম। চ' মহাভাৰত আৰু ভাগৱত গীতাৰ মাজতো কিছুমান বস্তু যিবোৰ শ্লোক সংস্কৃতত আছে, যেনেকা গদ্য পয়েম যিবোৰ আছে, এইবোৰৰো এটা পাৰ্ট আছে, যিবোৰক আমি শ্ৰব্যৰ জৰিয়তে যিবোৰ লাইন্সবোৰ আছে, এইবোৰ কিহৰ জৰিয়তে? শ্ৰব্যৰ জৰিয়তে দিয়া আছে। পদ্য নহয়, পয়েমৰ জৰিয়তে দিয়া আছে এজ এ পয়েট। চ' দুখনতেই কিছুমান এনেকা বস্তু আছে যিবোৰ এজ এ পয়েম তাতে ইউজ কৰা হৈ আছে, বা পয়েমখন পঢ়িলে আমি এক্সপ্লেইন কৰিলে পুৰা ষ্টৰিটো পাব পাৰোঁ। চ' মহাকাব্যসমূহৰ এই এটা দাৰ্শনিক চাপ আছে এইটোৰ মাজতে, যিবোৰ যি মহাকাব্য আছে, ছাপ'জ মহাভাৰতত যেনেকা কৃষ্ণই হওক বা মহাভাৰতত যে কৌৰৱ পাণ্ডৱ যিবোৰৰ সময়ত যিবোৰ এই ৱাৰ হৈছিলে বা যুদ্ধ, তেতিয়া কিছুমান বস্তু আমি যদি এক্সপ্লেনেশ্যনবিলাক চাইছোঁ, যিবোৰ কি হৈছে কবিতাৰ জৰিয়তে, যেনেকা পয়েটৰ নিচিনা এজন পয়েটে যেনেকা লিখিব পাৰে, তেনেকা কবিতাৰ জৰিয়তে এইবোৰ পদ্যৰ জৰিয়তে তেনেকা দিয়া আছে। যদিও তাতে গদ্যৰ পাৰ্টো আছে, আকৌ পদ্যৰ পাৰ্টো আছে, কিন্তু মেক্সিমাম তাতে গদ্য যিবোৰ আছে এইবোৰ পদ্যৰ জৰিয়তে এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে। চ' এইবোৰ বস্তুত যেনেকা মহাভাৰতত আমি যিবোৰ ষ্টৰি আছে বা নায়কসকল আছে, তেওঁলোকেও ছেইম তেনেকা নিজৰ যি ৰুলটো হয়, এইবোৰতো কিছুমান ক্ষেত্ৰত ষ্টৰি আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত পদ্যৰ জৰিয়তে দিয়া হৈ আছে। চ' এইটোক আকৌ মহাকাব্যক আকৌ আমি দুটা পাৰ্টতে কিছুমান চাব পাৰোঁ আৰু কিছুমান শুনিব পাৰোঁ। মহাকাব্যৰ মাজত এইবোৰৰো এটা পাৰ্ট আছে। তাৰপিছত লাষ্টৰ পইণ্টটো হ'ল মহাকাব্যসমূহৰ দাৰ্শনিক চাপ। তাতে কি আছে? এটা দাৰ্শনিক চাপ আছে মহাকাব্যসমূহৰ, যেনেকা তাৰ যি ফিলচফিকেল ইমপ্ৰিণ্ট তাৰ এটা থাকিবই, ইপিক্সৰ যেন যি সাহিত্যৰ লগত বা যিটো চলি আছিলে, এইবোৰৰ বস্তুবোৰ তাৰ লগতে শ্ব' হৈ যাব। আৰু মহাকাব্যসমূহৰ যি ফিলচফাৰ্ছ মিনছ ৱাৰ্ড, মহাকাব্যৰ লগত ৰিলেটেড থাকিবই। য' ফিলচফি মিনছ তাক এই এপিক্সৰ জৰিয়তে আমি পাষ্টত যিবোৰ কালচাৰ আছিলে বা পাষ্টত কি চলি আছিলে, এই বহুত ৰজা মহাৰজা সিহঁতৰ লাইফৰ পৰা বা আমি কিছুমান বস্তু এটা দাৰ্শনিক চাপ পাই যাওঁ। চ' এই বস্তুবোৰহে মহাকাব্যসমূহত দিয়া থাকে, আৰু এইবোৰৰ যি এটা দাৰ্শনিক চাপ, এই বস্তুটো আমি মহাকাব্যৰ পৰা পাষ্টত যি চলি আছিলে বা হৈ আছিলে, এই বস্তুটোৰ আমি এটা ইমপ্ৰিণ্ট এটা চাপ পাই যাওঁ। চ' দৰ্শনৰ অৰ্থটো আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ, যে দৰ্শনৰ অৰ্থ হ'ল কি? মেইনলি লাভ, জ্ঞানৰ আমি জ্ঞানক ভাল পাওঁ, যে এই বস্তুটোৱেই হ'ল দৰ্শনৰ উদ্দেশ্য। আৰু তাৰপিছত মহাকাব্য শব্দটোৰ মাজত যি অৰ্থ আছে, তাৰপিছত মহা মানে কি হ'ল? এখন পয়েট বা কাব্য মিনছ কাব্য ৱাজ ডিছক্ৰাইবড, এইটো মেনি ভেৰিয়াছ ফিলচফাৰ্ছে বেলেগ বেলেগকৈ দিছে। এইটো ইউনিভাৰ্চেল কনচিয়াছনেছৰ পৰা বেলেগ বেলেগ দিয়া হৈছে, যেনেকা কাব্য মিনছ ৱাট? কবি এণ্ড কবে কৰ্ম কাব্যম, দেট মিনছ কবিহে কাব্যৰ তেওঁহে কবিহে কাব্যৰ খিনি সৃষ্টি কৰিব, কবিহে কাব্যৰ সৃষ্টি কৰে, যেনেকা। আৰু তাতেহে কবিহে কাব্যৰ এইখিনি তেওঁ পাৰ্চিভাৰে হয়, তেওঁ ৰিডাৰ, এইবোৰ যিমানেই হওক, দ্য হাৰ্ট অফ দ্য পাৰ্চিভাৰৰ ৰিডাৰ, এইটোৱে হ'ল এটা যেনেকা ৰাছা বুলি ক'ব পাৰোঁ, মানে জয়। এই কবিবোৰহে আমি পঢ়িখিনি এটা জয় ফিল কৰিব পাৰোঁ কবিতাবোৰ।
যিসকলে এই বস্তুবোৰ তেওঁলোকে এটা কালচাৰৰ পৰা বা সংস্কৃতিৰ পৰা এই বস্তুটো তেওঁলোকে তাত ইনভলভ কৰিছে আৰু এই বস্তুটো এটা এস্থেটিক চেঞ্চিটিভিটিৰ নিচিনা হৈ আছে আমাৰ আমাৰ যি চেন্সৰ ফিলিংছৰ লগত কবিতাবোৰক যেনেকা আমি যদি পঢ়িব যাওঁ বা কিবা এটা লাইন শুনিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় আমি অট'মেটিকেলি কিবা এটা তাক ফিল কৰিব পাৰোঁ যে কবিবোৰ কেনেকা তেওঁলোকে পুৰা মানে গভীৰত গৈ পেলাই তেওঁলোকে এই বস্তুবোৰ ডিছকাছ কৰিছিলে কবি পয়েট মিনছ হ'ল কবি সংস্কৃত ৱৰ্ড হয় একৰ্ডিংলি এইটোৰ পৰা আমি সংস্কৃত লিটাৰেচাৰ মানে গ্ৰেট এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ হ'ল আণ্ডাৰ কাব্যসমূহত যে এই সংস্কৃত ৱৰ্ডটো কিহৰ কাৰণে মেক্সিমাম ৱৰ্ডবোৰ এই সংস্কৃততে দিয়া আছে যিবোৰ মহাকাব্য তাতে আৰু মেক্সিমাম নহয় অলমষ্ট অল ৱৰ্ডেই কিছুমান ট্ৰেঞ্চলেশ্যনেই নহয় আজিলৈকে ইংলিছত গ'লেও ছেইম শব্দবোৰে ইউজ হৈছিলে যেনেকা মহাকাব্য সংস্কৃত দৰ্শন ব্ৰাহ্মণ এই শব্দবোৰ এতিয়াও কি হৈ আছে তেনেকাই ইউজ হৈ আছে কাব্যৰ মাজত আকৌ আৰু এটা এইফালে তিনি টাইপ যদিও তাৰ 3 টাইপছ অফ কাব্য যেনেকা খণ্ডকাব্য মহাকাব্য এণ্ড মুক্তাক্ষ কাব্য এই 3 টাইপৰ কাব্য হোৱাৰ পিছতো আকৌ তাতে 2টা টাইপৰ কাব্য হৈ আছিলে যেনেকা দৃশ্য কাব্য এণ্ড শ্ৰাব্য কাব্য কাব্যক যেতিয়া দৃশ্য কাব্য আৰু শ্ৰাব্য কাব্য মিনছ হোৱাট পঢ়া বা অনুভৱ কৰা পদ্য গদ্য আৰু চম্পু এইবোৰ যাতে গদ্যবিলাক পদ্য হওক আৰু সৰু সৰু যিবোৰ কিছুমান মূল কথা যিবোৰ এইবোৰ গোটেইবোৰ যেবোৰ আমি যেনেকা মহাভাৰত চাপোজ আমি শুনি থকা কিবা এটা পাৰ্ট যেতিয়া পঢ়ি আছে কোনোবাই যিবোৰ জাষ্ট আমি শুনিব পাৰো এই বস্তুটো হ'ল কি শ্ৰাব্য কাব্য that যি কাব্য আমি অকলে শুনিব পাৰো we cannot perceive it through our eyes সেইটোকে আমি কি বুলি ক'ম শ্ৰাব্য কাব্য আৰু কোনটোক আমি দৃশ্য কাব্য বুলি ক'ম যিটো আমি চকুৰে দেখা চাব পাৰো or ৰাস যেনেকা কমিউনিকেশ্যন অফ ৰাস হ'ব তাতে থ্ৰু ক্যাৰেক্টাৰ্স ড্ৰেছ গেস্টাৰ কাৰ্ভস ডিজাইন একশন ড্ৰামা আদাৰ যিবোৰ লাইনছ এই সববোৰ আমি দেখা পাওঁ সেইবোৰকে দৃশ্য কাব্য বুলি কোৱা হয় দুটা টাইপৰ যেতিয়া দৃশ্য কাব্য কোনবোৰ হ'ব যেতিয়া মেক্সিমাম আমি গম পাওঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত এইটো সময়তে জানুৱাৰী 13 14 15 প্ৰায় সকলোতে কি হৈ আছিলে ৰাস বুলি আমি ক'ব পাৰো যি ৰাস ড্ৰামা হৈ আছিলে যিবোৰত ড্ৰেছ তাৰপিছত সাউন্ড মিউজিক এইবোৰো আছিলে এইবোৰকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰো শ্ৰাব্য কাব্য বুলি ক'ব পাৰো যিবিলাক ৰাসৰ যোগাযোগ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে যিবোৰত কাব্যত অমুক নায়কে এটা কথা কোৱাৰ পিছত তাৰ সাপোজ এসিস্টেন্টে এটা গলে তাত সেম তেনেকা এই বস্তুবোৰ যাতে ড্ৰেছ আৰু সকলোৱে এটা এক্সপ্ৰেছন কৰি পেলাই দেখুৱাই দিয়ে সেই বস্তুটোকে আমি ৰাস সকলোৱে জানোই ৰাসলীলা বুলি কৈ থাকে এই বস্তুবোৰৰ কাব্যতে কি কৰিব কিছুমান শ্ৰাব্য কাব্য হয় আৰু কিছুমান দৃশ্য কাব্য হয় এইটো ভাৰ্বেল কমিউনিকেশ্যনৰ ইনভলভছ হয় আৰু ৰাস থ্ৰু দা কাৰেক্টাৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ড্ৰেছ লগাই এই বস্তুটো কৰে অৰিজিন আৰু ডেভেলপমেণ্টটো কি হ'ব এতিয়া মেইনলি অৰিজিন আৰু ডেভেলপমেণ্ট এইটো কাব্য আৰু মহাকাব্যটোৰ অৰিজিনটো ক'ৰ পৰা আহিলে মেক্সিমাম এই বস্তুটোৱেই সংস্কৃত লিটাৰেচাৰৰ পৰা আহিলে আৰু পয়েটিক এইটো যি সূক্ত ঋগ্বেদ তাৰ পৰাই আহিলে উষা সূক্তক আমি এক্সাম্পল দিব পাৰো যে বৈদিক কাব্যৰ এইটো লেটাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত বেদাজৰ সময় লাষ্টত এইটো ডেভেলপমেণ্ট বেদাজ যেতিয়া উন্নত হ'ল এইটো সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰত আৰু অৰণ্যকা এণ্ড উপনিষদ অলছ এইবোৰত কায়াবিলাক কি হ'ল স্কেটাৰ হ'ল এণ্ড ইন এ পয়েটিক এণ্ড
ডায়লগ ফৰ্ম, এটা পয়েটিক আৰু এটা ডায়লগৰ ফৰ্মত, এই ডায়লগৰ ফৰ্মত জেনেৰেলি যিবোৰ গদ্য পয়েম আছিলে এইবোৰক পয়েটিক মুডত, আৰু যিবোৰক গদ্য আছিলে যে ষ্টৰী টাইপ, এইবোৰক ষ্টৰীৰ জৰিয়তে এক্সপ্ৰেছ কৰা হৈছিলে। কাব্য মহাকাব্যৰ উৎপত্তি আৰু যি বিকাশ, তাত প্ৰাচীনতম কাব্যিক স্ৰোত হয় সেইটো বেদৰ পৰৱৰ্তী বিকাশত আৰু উপনিষদ কাব্যকবি আৰু সংকলাপ ৰূপত সিঁচৰিত হৈ পৰিছিল। মহাকাব্য হিচাপে মহাকাব্য ইয়াৰ সঠিক অৰ্থত বাল্মীকিৰ ৰামায়ণ আৰু ব্যাসৰ মহাভাৰতৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে। মহাকাব্যৰ যেতিয়া উৎপত্তি হৈছিলে তেতিয়া সেইটোৱে এটা যে শ্ৰুতটো আৰু যি বেদৰ পৰৱৰ্তী বিকাশত আৰু উপনিষদ যিবোৰ কাব্য আৰু কবি আছিলে এইবোৰৰ গোটেইখিনি বা যি কথোপকথন হৈছিলে এইবোৰক তেতিয়া এই এটা কথোপকথনৰ ৰূপতহে এইটো এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছিলে। আৰু মহাকাব্য হিচাপে মহাকাব্য ইয়াৰ সঠিক অৰ্থত বাল্মীকিৰ ৰামায়ণ আৰু ৰাসৰ মহাভাৰতৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে। আমি এইখিনি বস্তুত কিছুমান বস্তু আমি যেনেকা যেতিয়া আমি ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ ষ্টৰী কিছুমান বস্তু আমি চাপোজ যেতিয়া আগতে টিভিৰ মাজত ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত চিৰিয়েলটো দি আছিলে, তেতিয়া আমি এটা অনুমান কৰিব পাৰো কেনেকা তেওঁলোকে এক্টিংটো কৰিছিলে। চাপোজ কিছুমান পদ্যত তেওঁলোকৰ তাৰপিছত কিছুমান চাউণ্ড আছিলে, দেন কিছুমান তেওঁলোকে ক্ষেত্ৰত এই যেতিয়া এক্সপ্ৰেছ কৰি আছিলে এক্সপ্ৰেছনৰ সময়ত তেওঁলোকে পদ্যটো কেনেকা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু লাইনবোৰ কেনেকা কৰি আছিলে। এই বস্তুবোৰ গোটেইবোৰ কি হয় এটা মহাকাব্য হিচাপে মহাকাব্যৰ ইয়াৰ সঠিক অৰ্থত এইটো বাল্মীকিৰ ৰামায়ণে আৰু ব্যাসৰ মহাভাৰতৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে। এতিয়া আমি কাব্য আৰু যি মহাকাব্য চব বস্তুবোৰক আমি আকৌ মহাকাব্য ক'ব নোৱাৰিম। কিছুমান যিবোৰ চাপোজ ৰামায়ণৰ মহাভাৰত এইবোৰৰ নিচিনা যিবোৰ আছে সেইবোৰক আমি মহাকাব্য বুলি ক'ব পাৰিম। ইয়াৰ যিবোৰ প্লট আছে, যিবোৰ কথা নাকা এইবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে কল্পিত হ'ব নালাগে, কিন্তু প্ৰাচীন ঐতিহাসিক যি অভিলেখ বা পুৰাণ পৰম্পৰাৰ ওপৰতে আধাৰিত হ'ব লাগিব। যিটো আমি পুৰাণ যিবোৰ পৰম্পৰা আছিলে, যি ক্লাছিকেল বা কালচাৰ যিবোৰ আছিলে এইবোৰৰ জৰিয়তে যি হিষ্টৰিকেলি যিবোৰ ৰিলেটেড হৈ আছিলে এইবোৰৰ যিবোৰ অনলি আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ বা তাতে নায়কসকল কি হ'ব লাগিব, সুস্থ বা ভাল তেনেকা হ'ব লাগিব। তেতিয়াহে এইবোৰ থকাবিলাকক আমি মহাকাব্যৰ ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ যিবোৰ নায়ক হ'ব ধৈৰ্য, জ্ঞান, সাহস, ধাৰ্মিকতা আদিৰ দৰে উচ্চ নৈতিক যি ক্ষমতা সম্পন্ন হ'ব লাগে আৰু এক বংশৰ হ'ব লাগে। ইয়াৰ যি নায়ক হ'ব এইটো তেওঁৰ কি হ'ব লাগিব, ধৈৰ্য, তেওঁৰ যেনে ৰজা যেনেকা কমপ্লিট পাৱাৰফুল ছেইম তেনেকা তেওঁৰ গোটেই বস্তু থাকিব লাগিব। খালি অনলি যে তেওঁলোকে এই বস্তুটো তেওঁলোকে কিবা এজ এ হিৰোৰ নিচিনা তেনেকা নহ'ব। বাছ তেওঁ কি হ'ব লাগিব, ধাৰ্মিকো হ'ব লাগিব, লগতে তেওঁৰ মনটো ছফ্ট হাৰ্টেড হ'ব লাগিব, প্লাছ তেওঁ ভালকে বিচাৰ কৰা এণ্ড অলছ' সাহস থাকিব লাগিব, জ্ঞান থাকিব লাগিব, আৰু যাতে কোনেও ভুল ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰে সেই বস্তুটোও তেওঁৰ ক্ষমতা, এই ক্ষমতাটোও তাৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব যে আমি কাৰো লগত তেওঁ যাতে কোনো ভুলকে কোনো নৈতিকতাই হওক বা প্ৰেছাৰাইজে হওক এইবোৰ যাতে কোনো ষ্টুডেণ্টৰ বা কোনো মানুহৰ যেনেকা ষ্টুডেণ্টবিলাকক যিটো সুবিধা দিয়া হয় ছেইম তেনেকাই ইয়াৰ যিবোৰ নায়কসকল আছে তেওঁলোককো
নৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন মানে নৈতিকতাৰ খাতিৰত তেওঁলোকে ভাল হ'ব লাগিব আৰু তেওঁ কোনো এই যিবোৰ প্ৰজাসকলৰ কোনো বেয়া হ'ব পাৰে এনেকা একো তেওঁলোকে ষ্টেপ ল'ব নোৱাৰে। চ' এইটোৰে পুৰুষত্বৰ দ্বাৰা বাবে এটা সংগঠিত ছবি চিত্ৰিত কৰিব লাগিব। এইটোৱে এটা পুৰুষাৰ্থত আমি পাইছিলোঁ কি পুৰুষাৰ্থত 4টা ষ্টেপছ আছে, যিবোৰ হ'ল পুৰুষাৰ্থত প্ৰাচীন ফিলচফিৰ মাজত সংস্কৃত ফিলচফৰ পাৰ্টত পুৰুষাৰ্থ বুলি এটা টাৰ্ম আছিলে, য'ত মানে পুৰুষাৰ্থ বুলি কোৱাতে অনলি পুৰুষ যে তেনেকা নহয়, জাষ্ট তাতে কি আছিলে এটা নিয়ম আছিলে যে যিসকল ধৈৰ্য বা জ্ঞান বা সাহস বা ধাৰ্মিকতা এইবোৰ থাকিব, তেওঁলোকেহে কি কৰিব লাগিব, পুৰুষাৰ্থৰ যিটো ষ্টেপছ আছে যেনেকা ধৰ্ম, অৰ্থ, কামা অৰ মোক্ষ, এই বস্তুবোৰ তেওঁলোকে থাকিব। এতিয়া ধৰ্ম মিনছ হোৱাট ৰাইটাছনেছ, অৰ্থ মিনছ হোৱাট ৱেল্থ, এণ্ড কামা মিনছ হোৱাট sensuous pleasures, and যি সেন্সৰ এটা প্লেজাৰ্ছ এইটো হয়। দেন মোক্ষ, যি আল্টিমেট ব্লিছ এজ এ লিবাৰেশ্যন, যিটো হ'ল আল্টিমেট ব্লিছ এজ এ এইখিনিত থাকিব লাগিব পুৰুষাৰ্থত। আৰু ইট অলছ' হেভিভিডলি ডিছক্ৰাইব দেৰ চাম কমন থিমছ এজ দ্য চিটি, ভিলেজ, এইবোৰ থাকিব লাগিব। স্পট যেনেকা ছেপাৰেশ্যন, মাউণ্টেইন, ছানছেট, তাৰপিছত অ'চেন, এইবোৰৰ লগত থাকিব লাগিব। চ' এইখিনি এবাভ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ পৰা আমি ক'ব পাৰিম যে মহাকাব্যৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সবোৰ কি কি আছিলে। চ' ইয়াতে যেনেকা নায়কৰ কি ধৈৰ্য হ'ব লাগিব, বিকজ তেওঁ যদি তেওঁলোকে যদি কিবা ডিচিশ্যন লয় এট দ্য টাইম অফ এংৰি মমেণ্ট, তেনেহ'লে তেতিয়াহে প্ৰজাসকলৰ লছহে হ'ব। আৰু এই বস্তুটো তেওঁলোকৰ যে নৈতিক ক্ষমতাপন্ন সদায় থাকিব লাগিব। আৰু এইটোৰ যাৰ জৰিয়তে মহাকাব্যতে তেওঁলোকে ৰজাসকলক মহাকাব্যতো তেওঁলোকক পজিটিভলি লোৱা হৈছিলে। চ' এইবোৰত যি মহাকাব্যৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, এতিয়া এনেই যদি কিবা এজন ৰজা হয়, জাষ্ট এজ এ প্ৰজা বা তেওঁলোকৰ ৰাজা আছিলে, কিবা আছিলে, এটা ঠাইৰ পৰা আৰু এটা ঠাইত তেওঁলোকে আহি কিবা যুদ্ধ কৰিলে বা কিবা কৰিলে, এইটো বস্তুত তেওঁলোকে কাব্যত নহয় বেলেগ হোৱাকে আহিব। তো মহাকাব্যত অনলি যিসকল ইয়াৰে নায়ক, ধৈৰ্য, জ্ঞান, সাহস, ধাৰ্মিকতা আদিৰ দৰে এইবোৰ উচ্চ নৈতিকতা সম্পন্ন হ'ব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে এটা বংশৰ তেতিয়া আৰু এক বংশৰ এটা পদবী তেওঁলোকে পাব। এইবোৰে পুৰুষাৰ্থৰ বাবে এটা সুসংগত ছবি কৃতিত্ব কৰিব লাগিব, বিকজ তাতে যিবোৰ পাৰ্ট আছে, যেনেকা মহাকাব্যৰ মাজতে পুৰুষাৰ্থৰ মাজত আছিলে যেনেকা ধৰ্ম, ডেট মিনছ হোৱাট, ধৰ্মটো থাকিবই লাগিব, যিকোনো বাচ্চা হ'লেও গোটেইখিনি থাকিব লাগিব ধৰ্ম। তাৰপিছত হ'ল অৰ্থ মিনছ হোৱাট ৱেল্থ, তেওঁলোকে কি হ'ব লাগিব, প্ৰপাৰ্টি থাকিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত প্ৰপাৰ্টিত যোনখিনি তেওঁলোকে অৰ্থ বুলি কয় আৰু ৱেল্থ, এইখিনি থাকিব লাগিব। দেন কামা, ডেট মিনছ হোৱাট সেন্সুৱাছ প্লেজাৰ ইজ, কামা যিবোৰ এজন হিউমেন বিংছ, এজ এ হিউমেন বিংছ সকলোৰ মাজতে ৰৈ আছে এই বস্তুটো। চ' এই বস্তুটোক আমি সেন্সুৱাছ প্লেজাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। চ' এই বস্তুটো মানৱ জাতিৰ মাজত আমি ইন ফিলচফি যিবোৰ ব্ৰাহ্মণে হওক আৰু যি ধৰ্মৰে হওক, তাতে পুৰুষাৰ্থ বুলি এটা ৱাৰ্ড আছে। এই পুৰুষাৰ্থৰ মিনিংটো হ'ল ধৰ্ম, দেন অৰ্থ, দেন কামা, এণ্ড মোক্ষ মিনছ হোৱাট আল্টিমেট ব্লিছ এজ এ লিবাৰেশ্যন, আল্টিমেট ব্লিছ এজ এ লিবাৰেশ্যন, এইটো হ'ল মোক্ষ। দেন
ফাইনেলি এটা লাইফ মানুহৰ যি লাইফ হয় লাইফতে ফাৰ্ষ্টত আমি জন্ম হোৱাৰ লগে লগে ধৰ্ম এটাৰ পৰিচয় পাওঁ দেন নেক্সট টু দ্য ধৰ্ম আমি তাতে অৰ্থৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ যেন ফৰ ইনকাম অৰ ইকনমিকেলি ষ্ট্ৰং এইবোৰৰ কাৰণে আমি বহুত বস্তুত পঢ়া শুনাৰ পৰা লৈ লাইফত আৰু এটা ষ্টেপ লৈ আমি এইবোৰ নিজকে ছেটেল কৰিবলৈ গৈ থাকোঁ সকলোৱে দেন ডেট মিনছ হোৱাট দিজ আৰ দ্য অৰ্থ পাৰ্ট তাৰপিছত হ'ল কামা ডেট মিনছ হোৱাট কামা মিনছ হোৱাট আফটাৰ প্লেজাৰ অৰ চ' মেনি সমাজত যেতিয়া আমি থাকিব লগা হয় তেতিয়া আমি বহুত বস্তু কিবোৰ পাৰ্ট আমাৰ লাইফত ষ্টেপবোৰ আহি যায় তো ছেইম তেনেকুৱা কামা ইজ এ থাৰ্ড ষ্টেপ কামাটো থাৰ্ড ষ্টেপত হয় যেতিয়া আমি এষ্টাব্লিছ হৈ যাওঁ তাৰপিছত আহে ছাপ'জ মেৰেজ অৰ এনি টাইপ অফ that census or census pleasure that means what তাক আমি কামা বুলি ক'ব পাৰোঁ এণ্ড তাৰ নেক্সট আহে যে আকৌ মোক্ষ ডেট মিনছ হোৱাট আমি এই গোটেই বস্তুবোৰৰ পৰা এতিয়া এইটো এটা লাষ্ট টাইপ হয় য'ত আমি গোটেই বস্তুবোৰ লাহে লাহে এৰি দিওঁ আমি যি নেক্সট জেনেৰেশ্যন হয় সিহঁতৰ ওপৰত এৰি দি কিনি আমি যেন ডাইৰেক্টলি বহি থাকিব বিচাৰোঁ so this is the what last third fourth stage so এই বস্তুবোৰৰ হ'ল লাষ্টৰটো হ'ল আল্টিমেট ব্লিছ এজ এ লিবাৰেশ্যন মানে মুক্তি নিজকে মুক্তি দিয়া চ' এইটো যে অকলে ইয়াতে বা চিটিত কৰা হৈ আছে তেনেকুৱা নহয় চবতেহে এনেকুৱা ডেছক্ৰাইব কৰা হৈ আছে চাম যে ছাপ'জ এই অ'চেন মাউণ্টেইনছ তাৰপিছত এইবোৰত যি ছানছেট তাৰপিছত মেৰেজ ইউনিয়ন ছেপাৰেশ্যন চবতে চাইল্ড বাৰ্থ ৱাৰ এটচেট্ৰা চবতে এই বস্তুটোহে মহাকাব্যটোহে পৰা মহাকাব্যৰ জৰিয়তে আমি তাৰ কালচাৰ বা কি আছে এই বস্তুটোত আমি খুলিলে চাব পাৰোঁ চ' ছেইম তেনেকুৱা কিছুমান বস্তু অট'মেটিকেলি আমি পুৰুষাৰ্থ ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্ম ইন ফিলচফি যে পুৰুষাৰ্থ হ'ল আমি এজ এ হিউমেন লাইফ ওৱান পাৰ্চন ইন এ হিউমেন লাইফ পুৰুষাৰ্থ বস্তুটো সকলোৱে ফাৰ্ষ্টত কি হ'ব ধৰ্মৰ প্ৰতি হ'ব তাৰপিছত ধৰ্ম শিকিব লাগিব দেন তাৰপিছতে তেওঁ এইবোৰ যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এইবোৰ লোৱা তাৰপিছত হ'ল অৰ্থ তাৰমানে ইনকাম কৰিব লগা হয় দেন কামা হ'ল চেঞ্চাছ প্লেজাৰ দেন মোক্ষ ডেট মিনছ হোৱাট আল্টিমেট ব্লিছ এজ লিবাৰেশ্যন এইটো হ'ল আল্টিমেট ব্লিছ চ' এইখিনিৰ জৰিয়তে ফ্ৰম গোটেই যিমান আছিলে চব কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ পিছতো আমি মহাকাব্যক কি বুলি ক'ব পাৰোঁ নট জাষ্ট এজ এ চেক অফ লিটাৰেৰী স্কলাৰশ্বিপ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ চ' তাক আমি স্পেচিফিক ফিলচফিকেল লাৰ্ণিং বুলিও ক'ব পাৰিম চ' তাকে আমি ফিলচফিকেল লাৰ্ণিং বুলি ক'ব পাৰোঁ চ' দিজ আৰ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ মহাকাব্যছ তেতিয়া আমি যদি যে এক্সাম্পলটো মিলাবলগীয়া যাওঁ তেনেহ'লে ছাপ'জ মহাভাৰত তাতে আমি মহাভাৰতখনত কি ছাপ'জ এজ এ ফাৰ্ষ্টতে আমি তাতে চাব লাগিব এজ এ এপিক এজ এ মহাভাৰত হয় আছে এপিক এজ এ মহাভাৰত দেন ধৈৰ্য যদি নায়ক আছে ছাপ'জ যি কিং আছিলে তেওঁ কি হ'ব লাগিব ধৈৰ্য থাকিব লাগিব জ্ঞান থাকিব লাগিব দেন সাহস দেন ধাৰ্মিকতা আদিৰ দৰে উচ্চ নৈতিক সম্বন্ধ লোকসকল থাকিব লাগিব তাৰপিছত পুৰুষাৰ্থত যি লাষ্টৰ যিটো আছে সেইটোৱে হ'ল যে মোক্ষ আমি সমাজৰ পৰা কেনেকৈ আমি মোক্ষ লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু এজ এ আল্টিমেট ব্লিছ এজ এ লিবাৰেশ্যন মুক্তিৰ পিছত আমি এটা লাইফ বিচাৰোঁ সেই বস্তুটোহে চ' এতিয়া কাব্য মহাকাব্য আৰু এই থ্ৰী টাইপছ অফ কাব্যছবোৰ হোপ আই ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড
So তাৰপিছত আকৌ বাকী আছে অলপ আৰু ৰিফ্লেকশ্যন অফ দ্য কোৰ ইছ্যুজ ৰিফ্লেকশ্যন অফ দ্য কোৰ ইছ্যুজত আমি যদি যাওঁ তেনেহ'লে এইটো এটা কি হ'ব সংস্কৃত ৱাৰ্ড হ'ব তাতে দুটা ৱাৰ্ডে হয় মেইনলি এটা হ'ল বৈদিকা এণ্ড এটা হ'ল লৌকিকা two words are there mainly one is Vaidika and another is so বৈদিকা সাহিত্যক পাৰ্টেন্স এইটো কি কৰে বৈদিকা সাহিত্যই ফিলচফিকেল মেটাৰ্ছবোৰ লৈ আলোচনা কৰে and it includes samhita Brahman analyze and Upanishad it is এইটো তাক আকৌ শব্দ প্ৰমাণ বুলি কোৱা হয় তাক কি বুলি কয় শব্দ প্ৰমাণ বুলি চ' তেনেকা বাল্মীকি বহুত কেইখন এনেকা ধৰ্মগ্ৰন্থ আছিলে বা যিবোৰ এপিক বুলি আমি কওঁ এইবোৰ আছিলে য'ত বাল্মীকি তাৰপিছত characteristics of মহাকাব্যৰ লগত যিবোৰ ৰিলেটেড আছিলে সাপোজ উপনিষদ এণ্ড বৈদিক যিবোৰ এইবোৰৰ মাজতে চবতে মেক্সিমাম বস্তুবোৰ কোৰ ইছ্যুজবোৰ এইবোৰ যি ৰিফ্লেকশ্যন হৈ আছে এই বস্তুবোৰ চবতে সোমাই আছে যে নট অনলি দ্য ৰামায়ণ মহাভাৰত টেক্সট ৰামায়ণৰ মহাভাৰতৰ টেক্সট যিবোৰ আছে বা মহাভাৰতৰ পিছত যিবোৰ বালাকাণ্ড তাৰপিছত অয়োধ্যাকাণ্ড এইবোৰ আছে এইবোৰো আমি অলপ অলপ এটা পেৰা চাব লাগিব চ' এই বস্তুবোৰৰ জৰিয়তে আমি ছাপোজ ৰামায়ণত যিবোৰ লাইন আছিলে এই বস্তুবোৰত আমি যদিও ষ্টৰিটো ধুনীয়াকৈ গম পাওঁ বাট যিবোৰ যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট যেনেকা ৰামায়ণৰ ছাপোজ বাল্মীকি আছিলে যিবোৰে তাতে পাৰ্টিচিপেট যিবোৰ কৰিছিলে ছাপোজ এই যি ড্ৰামা যিবোৰ ৰাসত হৈ থাকে এই বস্তুবোৰত চ' এই বস্তুবোৰ এটা কি হয় এপিকৰ মাজতে সোমাই আছে আৰু এই এপিকটোৰ জৰিয়তে মেকডনেল্ড অলছ' ৰাইট তেওঁ কৈছিলে যে probably তাতে কোনো ৱাৰ্কছে ৱৰ্ল্ডৰ লিটাৰেচাৰত নাই যে চিকুলাৰ ইন গোটেইটো চিকুলাৰ হয় ইন অৰিজিন আৰু তাৰপিছতহে এইটো চাৰ্চ এ প্ৰফাউণ্ড এইটো লাইফৰ যি আৰু চিন্তাৰ যিবোৰ ৰামায়ণ চালে আমি গম পাওঁ যিবোৰ তাতে পইণ্ট বা চিন্তাৰ যিবোৰ সোমাই আছিলে এই বস্তুবোৰতে পৰাও আমি তাতে এটা লিটাৰেচাৰ বা টেক্সচাৰ অফ ৰামায়ণ বুলি ক'ব পাৰোঁ চ' এতিয়া আমি ৰামায়ণটো যি এইটো এজ এন ইণ্ডিকেটেড এইটো যদি আমি ইণ্ডিকেট কৰিব যাওঁ তেনেহ'লে ৰিফ্লেকশ্যন অফ দ্য কোৰ ছাবজেক্টটোত তাতে কি হ'ব দ্য ৰামায়ণ তাৰপিছত দ্য টেক্সচাৰ অফ ৰামায়ণ দেন বালাকাণ্ড এণ্ড অয়োধ্যাকাণ্ড এইখিনি হৈ আছিলে চ' তাতে ৰামায়ণত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে তেওঁ কৈছিলে দ্য ষ্টৰি অফ দ্য এপিক ইজ এ ষ্টাৰ্ট অফ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু দ্য আৱাৰ লিভ যি আমাৰ মানে যিটো লিভছ আছে এই বস্তুটো মানে আমাৰ যিবোৰ কমন যি লাইফ এই বস্তুটোৱে তাতে তাৰ মাজত সোমাই আছে চ' এইটো বস্তুৰ পৰা আমি কালচাৰেলি এটা ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ যে এইবোৰৰ বস্তু কেনেকা মানে এই ব্ৰাহ্মণ আৰু সাহিত্য আৰু বৈদিক এই ৱাৰ্ডবোৰৰ লগত এড হৈ পেলাই ফিলচফিৰ লগত এড হ'ল চ' যিটো বস্তু এইখিনি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ফিলচফি অফ দ্য এপিকৰ যিবোৰ কাব্য আছে যি কাব্যৰ লগত যিবোৰ ৰিলেটেড হৈ আছে এই গোটেই বস্তুবোৰত কাব্যৰ মাজত যিবোৰ গদ্য আৰু পদ্য পয়েট আৰু পয়েম যিবোৰ আছে এই গোটেই বস্তুবোৰ কিন্তু তাতে এজ এ পয়েটিক ভাৰ্চন যদি আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব যাওঁ তেতিয়া এইখিনি আমি তেতিয়া এক্সপ্লেইনটো ভালকৈ ওলাই যাব কেনেকা গদ্যৰ জৰিয়তে বস্তুবোৰ এটা পুৰা কালচাৰৰ গদ্যৰ জৰিয়তে পুৰা কালচাৰৰ বস্তুবোৰ কেনেকা এক্সপ্ৰেছন কৰা হ'ল
চ' এইখিনিৰ তাৰপিছত ৰামায়ণৰ মাজত কি আছে আকৌ পপুলাৰ ৰামায়ণ এইটো ৱাইডলি পপুলাৰ হৈছিলে ইন ইণ্ডিয়াত আৰু ডিটেইল তাক মেক্সিমাম নেৰেশ্যনতে দিয়া হৈছিলে আৰু ব্ৰিফলিও তাক টেক্সচাৰ যিবোৰ আছিলে এপিকৰ এইবোৰকো তাক ৰিপিটেডলি দিয়া হৈছিলে ইপিটামলজিকেলি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ দেন ৰামায়ণ কামছ ফ্ৰম টু সংস্কৃত ৱৰ্ড ওৱান ইজ ৰামা এণ্ড এনাডাৰ ইজ আয়ন ৰামায়ণ আই হোপ সকলোৱে ৰামায়ণ বুলি ক'লে চিনি পায় চ' এই ৰামায়ণতে কি হৈছিলে মেক্সিমাম তাতে 7 চেপ্টাৰ্ছ আছে আৰু তাতে 24,000 ভাৰ্চেছ আছে মানে শ্লোক যিবোৰক আমি শ্লোক বুলি কওঁ এইবোৰ আছে এণ্ড ডিভাইডেড ইনটু 7 চেপ্টাৰ্ছ তাতে 7টা চেপ্টাৰৰ ডিভাইড কৰা হৈছে নেমলি কি হ'ল বালাকানন্দ এণ্ড অযোধ্যাকাণ্ড অৰণ্যকাণ্ড দেন কিষ্কিন্ধাকাণ্ড এণ্ড সুন্দৰকাণ্ড দেন ইউদকানন্দ এণ্ড উত্তৰাকাণ্ড চ' এইবোৰ বস্তু গোটেইখিনি তাতে চেপ্টাৰ্ছবোৰ তাতে নাম দি পেলাই তাতে ছেপাৰেটলি দিয়া হৈছে চ' এইটো আমি এটা ৰিফ্লেকশ্যন অফ দ্য কোৰ ইছ্যুজ বুলি ক'ব পাৰোঁ যে গোটেই ৰিফ্লেকশ্যনটো কাব্যৰ মাজত কেনেকৈ আহিছে আৰু তাতে গোটেইবোৰ ডিছকাশ্যনো যেনেকৈ ৰামায়ণৰ ছেইম তেনেকুৱা কিছুমান বস্তু আছে যিবোৰ অনলি আমি যদি ৰামায়ণখন পঢ়িব যাওঁ বা মহাভাৰতখন পঢ়িব যাওঁ ছেইম বস্তুবোৰ আমি তেতিয়া ইয়াত এইবোৰ বস্তু গম পোৱা নাই কিন্তু তাতে আমি এইবোৰ বস্তু যদি আমি গ্ৰন্থখন অলপ এবাৰমান যদি আমি ৰিডিং কৰিব যাওঁ বা পঢ়িব যাওঁ তেনেহ'লে তেতিয়া আমি ফিল কৰিব পাৰিম যে তাতে কোন ৰাইটাৰৰ কেনেকুৱা লিখিছে বা কি লিখিছে চ' এইবোৰ আছিলে বাল্মীকিৰ বৈদিক সাহিত্যৰ যিবোৰ কবি আছিলে এইবোৰে তেওঁলোকে ইয়াতে ডিছকাছ কৰিছে চ' অৰণ্যকাণ্ডত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ দেন অৰণ্যকাণ্ডত দিছে ৰামাৰ যিটো আৰ্লিয়াৰ লাইফ আছিলে ৰামচন্দ্ৰ এইটো আৰ্লিয়াৰ লাইফ আছিলে যি ফৰেষ্টত আৰু ক'ৰবাত ফৰেষ্ট আৰু এভিচেণ্টলি ডিউৰিং হুইচ মেনি ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্টছ টেক প্লেচ ইন ডিছপ্লেইং যেতিয়া আকৌ কিছুমান বস্তু তাতেও শ্বিফ্ট হৈ পেলাই প্ৰেক্টিকেল য'ত হ'ব পাৰে প্ৰেক্টিকেলি গোটেই আছে তাতে ছাপ'জ এনি স্কুল অৰ এনিৱেয়াৰ তাতেও আমি এইখিনি প্ৰেক্টিছ কৰাই চাব পাৰোঁ যেন কিষ্কিন্ধাকাণ্ড এইটো হ'ল দ্য ষ্টৰি প্ৰগ্ৰেছেছ ইন দ্য ফৰেষ্ট চাইল্ড আৰু কিষ্কিন্ধা ইজ চাউথাৰ্ণ ইণ্ডিয়া where Rama meets his devoted allies like Hanuman, then Sugriv and Janmabhoomi ji asile. The plan was to bring the Sam Rita is Sita. Suppose tate jodi ami the plan is going back to Sita jetia Sitak back kora hoisile বনবাসলৈ তেতিয়া এইটো বস্তু তাতে এক্সপ্লেইন হৈ আছিলে চ' কিষ্কিন্ধাকাণ্ড বুলি কোৱা হয় এইটো বস্তু তাৰপিছত সুন্দৰকাণ্ড বুলি এইটো ডিছক্ৰাইব কৰিছে যেতিয়া ৰাম জাৰ্ণি টু লংকা আছিলে সেইটোত এটা বিউটিফুল টাৰ্মছ অফ লাইৰিক্স আছিলে আৰু এই কিতাপখনতে এটা শ্লোকৰ নিচিনা দিয়া আছে য'ত খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া আছিলে ছাপ'জ তাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ যে ৰিচাইট টুডে এইটো এণ্ড ইণ্ডিয়া আৰু আইচলেশ্যনটো ৰামায়ণৰ এটা আইচলেশ্যন হয় চ' ৰামায়ণৰ পৰা মানে আইচলেশ্যন লয় ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে চ' এইবোৰ বস্তু মহাকাব্যত আছিলে তাৰপিছত উত্তৰাখণ্ডত কি আছিলে The last chapter is the life of Rama having returned to
অয়োধ্যা আফটাৰ যেতিয়া এই লাষ্টৰ চেপ্টাৰটো উত্তৰাখণ্ড বুলি কোৱা হয়, যেতিয়া তেওঁ কি কৰিছিলে, ৰামা হেভিং ৰিটাৰ্ণ, যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ কৰিছিলে ফ্ৰম বনবাসৰ পৰা, তাৰপিছত সীতা ইজ অনলি উত্তৰাখণ্ডতো এইটো বস্তুটো লভ আৰু কৌশল এবজৰ্পশ্যন of Sita and holy earth and the ascent of Rama to the hospital. তাৰপিছত কি হৈছিলে এইটো আমি ক'বলৈ জানো যে ধৰতী কি কৰিছিলে, পৃথিৱীখন ফাট মেলি দিছিলে আৰু তেতিয়াহে সীতা তাতে ধৰতী মাতাত পাতালত সোমাই গৈছিলে। চ' কিছুমান বস্তু এনেকুৱা আমি পদ্যৰ জৰিয়তে কওঁ, যিবোৰৰ একচুৱেলি যিটো ৰাম বা সীতাৰ যি আমি যেতিয়া ৰাস হিচাপত যদি চাবলৈ যাওঁ, আমি আই হোপ এইটো বস্তু যেনেকা ক'ৰবাত বিহুৰ কিবা প্ৰগ্ৰাম হয় বা তেতিয়া ৰাসলীলা বুলি কওঁ আমি, মেক্সিমাম যিবোৰ সৰু সৰু টাউনবোৰত নামঘৰ হয়, এই নামঘৰতে এইবোৰ ৰাসবিলাক হৈ থাকে, চবেই ৰাস হয় বুলি কয় আৰু। চ' এইবোৰ বহুত বুজিব লগা বস্তু হয়, যি বস্তু আমি কিতাপ পঢ়ি বুজিব নোৱাৰোঁ, এই বস্তুটো পঢ়ি পেলাই আমি নুবুজিম, এই বস্তুটো চালে আমি সোনকালে এইটো আমাৰ ওপৰত একশ্যন হ'ব, যদি আমি এইটো কমপ্লিটলি চাব পাৰোঁ। চ' এইটোক ৰাস বুলি কোৱা হয়, এইটো হ'ল ফিলচফিকেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ৰামায়ণ, যি ৰাস বুলি কোৱা হয়। ৰাস মিনছ ৱাট দ্য চেন্স অফ জয়, যিটো হ'ল চেন্স অফ জয়, কি দেখি এইটো ষ্টাৰ্ট হয়, যিটো যিবোৰ ৱাৰ্ডিংছ অৰ পয়েম অৰ লাইনছ আছে নহয়, এই বস্তুবোৰৰ জৰিয়তে এড হ'ল, এণ্ড দ্য এপিক্স বিগিন, এইটো আকৌ এপিক্সটো ডিজলভ হ'ব যেতিয়া ৰাসটো শেষ হ'ব। চ' এই বস্তুটো ৰাসৰ লগত, ৰাস আকৌ কেইবিধ আছে, যেনেকা হাস্যৰাস, কিছুমান বস্তু কি হয়, হাঁহিব লগা হয়, যিবোৰ কিছুমান বস্তু চাই এইবোৰত বস্তু আকৌ হাস্য এইবিলাকক হাস্য কাব্য বুলি ৰাস বুলি কোৱা হয়। কিছুমান আকৌ ফুৰি হয়, যিবোৰ অলছ চিজ ইন ৰাৱণৰ চিজত আছিলে আৰু তেনেকা। চ' পুৰুষাৰ্থৰ লগত যি মৰেলিটি, কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ মৰেলিটি ইজ দ্য চেম, এইটো এপিকতো এই বস্তুটো পপুলাৰ এছপেক্ট আছিলে আৰু পাৰ্টিকুলাৰ এছপেক্ট আছিলে যি মৰেলিটিত, আৰু দ্য অথৰ অউণ্ড এই বস্তুটোত মেক্সিমাম যি অথৰে তাৰ হিউমেনিটিজৰ লগত হওক বা ফিলচফিৰ যিবোৰ ভিউজ আছিলে বা ধৰ্মগ্ৰন্থ যিবোৰৰ যি কালচাৰ আছিলে, এই বস্তু কোনো এইটো ছেপাৰেট কৰিব নোৱাৰিব ফিলচফিৰ পৰা। চ' এইটো হ'ল মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, যি এইটো ৰামায়ণত কিন্তু দ্য ডিভাইন অথৰিটিজ আৰ চিটুৱেটেড, এইটো হিউমেন ফৰ্মৰ নিচিনা আছিলে, আৰু দ্য ডিভাইন ৱেয়াৰ এইটো কি আছিলে, এজ এ ডিচেণ্ট ইন দ্য যিবোৰ তাৰ ডিজাইন, যিবোৰ কেৰেক্টাৰ্ছবোৰ বহুত ধুনীয়াকে ছেপাৰেট হৈ আছিলে, এণ্ড নৰ্মেল পিপুলবোৰৰ এটা ৰজাৰ নিচিনা হৈ পেলাই তেওঁলোকে এই গোটেই বস্তুখিনি কৰে। চ' এইখিনি আছিলে ফিলচফি অফ দ্য এপিক, আৰু ফিলচফি অফ দ্য এপিকৰ যিটো ৰিলেটেড বস্তু, তাতে বহুত কেইখন ছাজেশ্যন আছে। দেন পুৰুষাৰ্থৰ লগত আশ্ৰমৰ ৰিলেটেড, চাপ'জ পুৰুষাৰ্থ যেন আশ্ৰমৰ মাজত গৈখিনি আমি এতিয়া পুৰুষাৰ্থৰ যি 4টা ৰুল আছে, চাপ'জ অৰ্থ, ধৰ্ম, কামা এণ্ড মোক্ষ। চ' এই 4টা আছিলে। চ' এই বস্তুটো কমপ্লিটলি আমি আমাৰ লাইফৰ যেনেকা ফাৰ্ষ্ট হাফ হ'ব, কি ফাৰ্ষ্ট হাফটো হ'ল এই
ধৰ্ম সাপোজ যেতিয়া এজন হিউমেন বিংছ ফাৰ্ষ্ট আমি পৰিচয়টো লওঁ এইটো কিহৰ জৰিয়তে হয় ধৰ্মৰ জৰিয়তে কোন হয় তাৰপিছত হয় দেন হু ইজ ইটছ মাদাৰ এণ্ড ফাদাৰ দেন অট'মেটিকেলি ডাইৰেক্টলি কি হ'ব এইটো ধৰ্মত আহিব তাৰপিছতো হ'ল এইটো সাপোজ 1 to 17 ইয়াৰ্ছলৈকে হ'ল এইচ এছটো হ'ল 7 এটা ষ্টেপলৈকে হ'ব 12 দেন 13 14 15 হ'ব ডিগ্ৰী ছেইম তেনেকুৱা এই বস্তুটোৰ এটা ষ্টেপ আছে যিবোৰ ব্ৰাহ্মণৰ যেনেকা এই ব্ৰাহ্মণসকল এটা বয়সৰ পিছতহে আহিব তাৰপিছত ডেট মিনছ হোৱাট এইটো ব্ৰাহ্মণসকল যেতিয়া তেওঁলোকে মোক্ষ লাভ কৰিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে কি হ'ব মোক্ষ ষ্টেপ ল'ব তেতিয়াহে তেওঁলোকে ধৰ্মত বেছি শুনি থাকিব বা যেতিয়াহে ধৰ্মৰ লৈ কথাটো আহি যাব তেতিয়াহে অনলি কি হ'ব তেতিয়া গদ্য আৰু পদ্য শ্লোকছবিলাক আহি যাব আৰু যেতিয়া গদ্য আৰু পদ্য আহিব দেন আকৌ কাব্য আহি যাব চ' বস্তুটো কমপ্লিটলি এটা চেইনৰ নিচিনা ৰিলেটেড হৈ আছে উইথ কালচাৰ্ছ এণ্ড আমাৰ যিবোৰ দৈনন্দিন জীৱনত যিসকলে আমি যি বস্তু দেখা পাওঁ চ' এই বস্তুটো কমপ্লিটলি এটা ৰিলেশ্যনৰ নিচিনা এটা ৰিলেটেডৰ নিচিনা পুৰা কমপ্লিটলি চ' characteristics of morality তো আমি শুনিব পাওঁ দেন হোৱাট ইজ মৰেলিটি হয় মৰেলিটি জেনাৰেলি কি হয় এটা নীতিগত হয় যিবোৰ এটা জয় হ'ব আৰু যাক তাতে কি হ'ব কোনো এটা কিবা যে যি বস্তুবোৰ এটাৰ লগত আৰু এটা মৰেল সাপোজ আমি যেতিয়া ধৰ্মগ্ৰন্থবোৰ পঢ়ি থাকোঁ তেতিয়া অট'মেটিকেলি আমি নিজকে এটা বেটাৰ ফিল কৰোঁ ৱাই এই বস্তুটো আমাৰ মাজত কিয় আহে তো এইটো বস্তুটো এইটো কাৰণে আহে যে ধৰ্মৰ বস্তুবোৰ কমপ্লিটলি কি হয় সাহিত্য মানে লিটাৰেচাৰৰ লগত ধৰ্ম ৰিলেটেড এণ্ড দিছ লিটাৰেচাৰ ইজ ডিপেণ্ড এই লিটাৰেচাৰটোৰ লগত কিহৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত যেনেকৈ আমাৰ কালচাৰ হয় এইটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডেণ্ট আকৌ আমাৰ কালচাৰটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ লগত ৰিলেটেড আৰু আমাৰ কাণ্ট্ৰিটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড আকৌ ৰিলিজিয়নৰ লগত ৰিলেটেড চ' এই বস্তুটো অট'মেটিকেলি এটা যি মেটাফৰিক ছাজেশ্যনত এইটো মেটাফৰিক ছাজেশ্যনৰ মাজতে এই বস্তুটো সোমাই যাব চ' এইবিলাক মৰেল ইম্পৰ্টেঞ্চ বা চেইণ্ট বা ফিলচফাৰ্ছ যি এজন নৰ্মেল ব্যক্তি আৰু এজন চেইণ্টৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কেনেকুৱা হয় নৰ্মেল ব্যক্তিজনৰ যেনেকুৱা চেইণ্টৰ মাজতো চেইম তেনেকুৱা কিন্তু চেইণ্ট কি হ'ব চেইণ্ট ইজ তেওঁ এটা পৃথিৱীৰ লগত তেওঁৰ যেনেকুৱা কোনো এটা কানেকশ্যন নাই যেতিয়া থাকিব যেতিয়া এতিয়া যিমান আমি যে নৰ্মেল পিপুল এটা সময়ত কি আছিলে এই যে ব্ৰাহ্মণ আৰু যিবোৰ চেইণ্ট এইবোৰ বহুত বেছিকৈ আছিলে আৰু যি বেছি হোৱাৰ জৰিয়তে তাতে যিবোৰ কালচাৰৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰগ্ৰাম আছিলে বা যি কালচাৰৰ ওপৰত যিবোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আছিলে এইবোৰৰ অলপ বুজাবলগীয়া হৈ আছে ষ্টুডেণ্টছবোৰক চ' ডেট তেওঁলোকৰ এই বস্তুটো এটা ক্লিয়াৰ হৈ যাব পাৰে চ' মহাকাব্যৰ যেতিয়া মহাভাৰতত মেটাফৰিক ছাজেশ্যনটো Besides moral and aesthetic importance, saints and philosophers down the ages have tried to derive a suggesting meaning in so suggested meaning মানে metaphor এইটো story of Ramayan so এই বস্তুবোৰ কি হয় বিবেকানন্দৰ সময়তে এইটো ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিছিলে এজ এন এডভাটিক চেন্স আৰু
চ' তেওঁলোকৰ মতে যে এই এডভাটিক যে চেঞ্চ আছিলে এইটো য'ত ৰামে এজ এ সুপ্ৰিম বুলি ব্ৰাহ্মণত ৰামক কি কৰা হৈছিলে ৰাম এজ ব্ৰাহ্মণৰ সুপ্ৰিম বুলি কোৱা হৈছিলে ব্ৰাহ্মণৰ সুপ্ৰিম মানে তেওঁ বহুত চেক্ৰিফাইচ কৰিছিলে য'ত চেক্ৰিফাইচৰ মেক্সিমাম ব্ৰাহ্মণসকল কি হয় চেক্ৰিফাইচ কৰাই থাকে যিবোৰ আছে চ' মেক্সিমাম ব্ৰাহ্মণবোৰে চেক্ৰিফাইচ কৰিব তাৰপিছত চেক্ৰিফাইচ কৰাৰ অট'মেটিক মিনছ হ'লটো কি তেওঁলোকে যি অৰ্থ বা কামা এইবোৰ তেওঁলোকে নাপায় তেওঁ ডাইৰেক্টলি ক'ত যাব মোক্ষ তেওঁ মোক্ষত যাব গৈখিনি তেওঁলোকে তেওঁৰ নিজৰ যিটো ইলুষ্ট্ৰেট কৰা হৈছিলে যে ব্ৰাহ্মণ বুলি এই বস্তুটো তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিব চ' দ্য জীৱাত্মাও আছে তাতে যা হুইচ ইজ এনগেজ উইথ দ্য বডি অফ লংকা লংকা অলৱেজ ডিজায়াৰ টু মিট হাৰ সুপ্ৰিম লৰ্ড তেওঁ কি কৰিছিলে আশ্ৰমৰ যিবোৰ ব্ৰাহ্মণ হয় তেওঁলোকে মেক্সিমাম কি কৰিছিলে চেক্ৰিফাইচ এণ্ড কিছুমান গদ্য আৰু পদ্য এইবোৰ আৰু তাৰপিছত নেচাৰেলি যিবোৰ লিভিং লাইফ এইবোৰতে তেওঁলোকে জীয়াই আছিলে আৰু তেওঁলোকে বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰিহে তেতিয়াহে তেওঁলোকে এইটো গদ্যখন বনাই দিছিলে আৰু এই গদ্যখনত যিবোৰ বিবেকানন্দৰ ইণ্টাৰপ্ৰেটছ আছে কিছুমান তাৰপিছত ৰামৰো আছে তাৰপিছত যে সুপ্ৰিম ব্ৰাহ্মণ যে সীতাক যি এজ এ জীৱাত্মা বুলি ইণ্ডিভিজুৱেল চাউল সীতাক কি কৈছিলে জীৱাত্মা বুলি কোৱা হৈছিলে তেওঁক এজন ইণ্ডিভিজুৱেল চাউল বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু এই বস্তুটোহে তেওঁ বডি লাষ্টত তেওঁৰ সুপ্ৰিম লৰ্ডৰ ওচৰত নিয়া হৈছিলে এণ্ড দেন এই বস্তুটো কুম্ভকৰ্ণত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে যে তেনেকুৱা বহুত মহাকাব্য হওক যিও তাতে কি হয় বহুত কেইজন নায়ক থাকিব আৰু তো চবৰ কি আছে বেলেগ বেলেগকে ৰুল আছে আৰু এই ৰুলৰ জৰিয়তেহে তেওঁ ইমান ধুনীয়াকে এখন চিষ্টেমেটিক ৱেত এই মহাকাব্যখন সৃষ্টি কৰিছিলে চ' ডেট আজি আমি এইখনৰ এটা যথেষ্ট লাভ বা কালচাৰৰ বিষয়ে এটা জানিব পাৰিছোঁ এইখনত কেনেকা কি হৈ আছে এইবোৰ বস্তু তাৰপিছতো হ'ল মহাভাৰত এতিয়া মহাভাৰততো মেক্সিমাম আমি গমেই পাওঁ যে মহাভাৰতত কি হৈছিলে চ' মেক্সিমাম ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত এই দুখনে আমি ভালকে গম পাওঁ মহাকাব্য আফটাৰ ৰামায়ণৰ পিছতে কি আছিলে মহাকাব্যখন মহাভাৰত বুলি আহিছিলে চ' এইটোত লিটাৰেলি কুৰুক্ষেত্ৰৰ যিমান 5000 কুৰুক্ষেত্ৰ এবাউট কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ এইটোৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছিলে যিটো অলমষ্ট 5000 বছৰৰ আগতে হৈছিলে আৰু হিষ্টৰিকেল এপিকো আছিলে এনেকা চ' ইতিহাস বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি হিষ্টৰিকেল এপিক মানে ঐতিহাসিক কাব্য বুলি ক'ব পাৰোঁ য'তে হিষ্টৰিকেল ঐতিহাসিক কাব্য বুলি ক'ব পাৰোঁ য'তে কমপ্লিট হিষ্টৰিকেল ৱেত তাতে কুৰুক্ষেত্ৰৰ পৰা লৈ কমপ্লিটখিনি তাতে ডিছকাছ কৰা হৈছে আৰু এইবোৰৰ মাজত যি কিছুমান বস্তু আছে যিবোৰ আমি গম নাপাওঁ বা আমি আগৰখিনি মাজতে মে বি আমি নাজানো ষ্টৰিবোৰ কেনেকা কি চ' এই বস্তুবোৰ যদি আমি এবাৰমান পঢ়ি লওঁ তেনেহ'লে এই বস্তুবোৰ আমি জানিব পাৰিম আৰু ইপিক্সৰ যিবোৰ ৰিলেটেড যিবোৰ ছাপ'জ কোনটো পইণ্টত ক'ত হৈ আছে এইবোৰ বস্তু জানিব পাৰিম চ' ইয়াতে মেক্সিমাম পুৰুষাৰ্থ যে হওক ব্ৰাহ্মণে হওক আৰু মহাভাৰতে হওক এই গোটেই বস্তুবোৰ হ'ল সংস্কৃত ৱাৰ্ডৰ ওপৰত মেক্সিমাম ডিপেণ্ডেণ্ট কিন্তু এই সংস্কৃত ৱাৰ্ডবোৰো যে ইমান এটা টাফ যে তেনেকা নহয় চ' ছাপ'জ সংস্কৃত ৱাৰ্ডবোৰ আমি যদি ডিছকাছ কৰিব যাওঁ তেনেকা অলৰেডি কৰিছোঁহি তথাপি যদি মই আৰু ডিছকাছ কৰিব যাওঁ দেন তাতে জীৱাত্মা এইবোৰ যেনেকুৱা জীৱ আত্মা জীৱৰ আত্মা যিবোৰ এতিয়া জীৱাত্মা দ্য চৌল অফ এ লিভিং বিংছ
soul of a living beings মানে এটা জীৱন্ত আত্মাৰ মানে আত্মাটো হয় সো এই বস্তুবোৰ যেনেকা ইৰিটেট নকৰে সেম তেনেকা এই ফিলসফিক্যাল টার্মসবোৰ আমি ইউজ কৰিব পাৰো আৰু ম্যাক্সিমাম তাতে এই হনুমান যেনেকা কিছুমান সাজেশনত আমি মহাকাব্যত পাইছিলো ন হনুমান সেম ওয়ার্ডবোৰ এইবোৰৰ সংস্কৃত ওয়াৰ্ডে হয় কিন্তু এইবোৰৰো এটা ডিসকাশন আছে আৰু এই ডিসকাশনৰ এইবিলাক আমি এক্সপ্লেইন কৰিব গ'লে বহুত টাইমো লাগি যাব পাৰে সো এই কিছুমান টার্মস আমি ডাইৰেক্টলি এইটো মহাভাৰতৰ বা ৰামায়ণৰ পৰাই কমপ্লিটলি ল'লে এইখিনি আমি জানিব পাৰে এইটো চেপ্টাৰ কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই মই নেক্সট ক্লাছত কমপ্লিট কৰি দিম নমস্কাৰ থ্যাংক ইউ